it has been 2 weeks, right? It has been 2 weeks since we talked about the human rebirth, and particularly the rareness and preciousness and how to say, the capability or the profoundness of the precious human rebirth. And not just human rebirth is not a precious human rebirth, but with those 18 factors, if it is complete, then that human rebirth, whether it's a man, female, rich, poor, black, white, handsome, beautiful, ugly, or whatever, if that has the 4 how to say, factors, 18 factors, then that human being, that human rebirth is and the vehicle, or a vehicle which can bring us from this shore of samsara to another shore of the nirvana through practice of dharma. So which were the human rebirth, which has got the 18 qualities, then that is the right vehicle to take you to the other bank of nirvana. So therefore, we have been talking about that, wasn't we? So did you how to say, contemplate or meditate on that, or you didn't? Ngài hỏi rằng là tuần trước thì 2 tuần vừa rồi thì có một cái tuần làm lễ puja, tức là cách đây 2 tuần, thì không biết là mọi người có ngồi suy ngẫm về thân người quý giá và khó được hay không. Đấy là câu hỏi của Ngài. Chúng ta đã học về thân người quý giá với 18 cái điều kiện thuận duyên. Khi mà chúng ta có được 18 cái điều kiện thuận duyên này thì nó sẽ giống như là con thuyền để dẫn chúng ta từ cái bờ luân hồi này tới cái bờ niết bàn kia thông qua việc thực hành Phật pháp. Cho dù khi chúng ta có đầy đủ 18 điều kiện thuận duyên thì cho dù chúng ta là người giàu hay người nghèo, là nam hay nữ, là da màu, da trắng, da đen hay da vàng, bất kể là ai thì chúng ta cũng đều có đầy đủ tất cả các điều kiện hội tụ để có thể thực hành được Phật pháp một cách đúng đắn. Tức là khi chúng ta có đầy đủ 18 cái điều kiện thuận duyên đó thì lúc đấy chúng ta mới thực sự có thể thực hành Phật pháp được một cách đúng đắn. Thì chúng ta mới có đầy đủ tất cả những cái điều kiện để thực hành. Thế thì Ngài mới hỏi rằng là tuần này thì chúng ta sẽ bắt đầu nói về vô thường. Thế nhưng mà Ngài có hỏi lại là 2 cái tuần trước thì mọi người có suy ngẫm về 18 cái điều kiện thuận duyên đó không ạ? Yes, Rinpoche. Yeah. Yes. And what about this group? What's it? No, they didn't answer me. Did they contemplate on? Ngài hỏi bên Zoom, bên của Giang là mọi người có suy ngẫm không ạ? Everyone, did you give some time to think of this or not? Ngài hỏi là mọi người có dành chút thời gian nào để nghĩ về 18 cái điều kiện thuận duyên đó không ạ? Yes, they said yes. Only few people say yes. Many of them are silent. I don't know what does that mean. Ngài bảo có một số người trả lời là có thôi, còn số còn lại thì không thể nói gì. You know, I don't have such a clear voice to see your mind, so therefore, if you don't answer me, I don't understand whether you mean yes or whether you mean no. So I am a human being, so you please use your speech
to let me understand. Nói là tôi không có cái khả năng để có thể đọc được suy nghĩ của mọi người. Chúng ta là những cái người mà chúng ta khi mà nói chuyện với nhau thì chúng ta sẽ dùng lời nói để chúng ta giao tiếp. Okay. Okay. Yeah. Okay. Yes, Rinpoche. Yeah. So you see, Yes, we have Rinpoche. precious human rebirth. We are precious human rebirth. Even you are not precious. Even we don't have precious. Even we don't have the opportunity to get precious human rebirth. But we are a human being, which we have a language that you must utilize to understand each other. If you just keep quiet like that, then it's like a statue. You know, you don't understand what you are. Nói rằng nếu chúng ta không nói gì thì nó giống như bức tượng mà không thể hiểu được. Yeah, no, I'm listening to you and I understand what I'm talking about. Sorry. Yeah, the human rebirth is very precious and very rare. Yes. You said it's a vehicle to nirvana from the samsara. Yes. Yeah. Once there was a story in Milarepa's life story. So Milarepa was meditating or practicing. It was in Nepal. I think it was in I forgot that the name of this place, but anyway, it's in Nepal, in the border of Tibet, and he was meditating there. And there was one guy called a hunter, called Ngondro, and he has a hunting dog, at I don't know nowadays, but nowadays in Europe they have hunting dogs to hunt deer, and so those days also they had this hunting dog, and then he was able to find a deer, and then he was chasing his hunt. I mean the deer, and he had a, it wasn't it says not a gun but bow and arrow, and then he was chasing that deer, and his hunting dog chased the deer, and deer was with the fear of his life, threat to his life, so the deer was running so fast into the mountain, and then the dog was running after the deer, chasing the deer, and then somehow they both came to the place where Milarepa was there. So you see, incredible thing is that because of Milarepa's his meditation and his understanding of the compassion, such a great compassion he had that. So therefore, the fear of the deer getting the threat of his life was also vanished, and he just went to the right side of the Milarepa, and he put the deer's head on Milarepa's left thigh, and then the dog had that much of anger and fierce to catch the deer, but because of Milarepa's compassion, all his anger vanished, and it changed into love and affection, and he just came and put his head on the Milarepa's left thigh, and they just became like a child of Milarepa. And then all of a sudden, the Ngondro, the owner of the dog, hunting dog, the hunter, was coming, following the dog, and he appeared in front of Milarepa, and he saw this, and he was so surprised, and there was many answering and questions, but anyway, he was so surprised to see that how can my dog become so much in peace, which never happens, and he was so surprised, and seeing the deer and dog becoming like a like a
like a brother and sisters, And so Milarepa was there, and then Milarepa says that, what did you do to my dog, to change my dog? You made my dog a user's dog. Now it's instead of a hunting dog, he became such a user's dog. I mean, user's dog means which will not attack animal. And then he was getting very angry to Milarepa. And at that time, Milarepa says that in many teachings, it does say that human rebirth is very rare. But when I look at you, it doesn't seem that human rebirth is very rare. So of course that hunter is a human being, but internally, mentally, it doesn't seem like it does not have these 18 qualities or 18 factors. So that cannot lead him to nirvana, although he was a great headhunter. You understand? But eventually, he received teaching from Milarepa and Kirarepa. His nickname became hunter meditator, and he became a liberated guy. So it's like that, So just having a human rebirth, human form, it cannot be said precious. Only those who have got this 18 factors or qualities, then it is qualified to say precious human rebirth from the point of view of capability of Dharma practice. You understand? So when you understand, if you can, the benefit of meditating on this, then if you understand that you have these 18 qualities or 18 factors, that is so rare, you can compare. As I told you last time, you compare. Everywhere there's a human being. I mean, on this planet, human being it's getting overcrowded. And almost human value, the value of human rebirth is getting decreased. And now we don't want human being on this earth, isn't it? So then from that much of human being, then when you see yourself, if you are qualified, then you will feel such a grateful to your past lives, and you will be so proud and happy, and you will feel with joy that I am able to have this kind of a qualified human rebirth, so that you will not waste this precious human rebirth to a meaningless works or meaningless purposes. That is the purpose or objective of contemplating on precious human rebirth. You understand? It doesn't mean that you look in the mirror and look at your face and say, "Oh, how handsome I am, how beautiful I am," and to be proud. It's not that. It's not that. You don't need to look in your mirror. You don't have to look in your bank account. You don't have to look at your house or car or your degree, but you have to look inwardly and try to find out and understand. You understand? I'm sure you understand. Ngài nói rằng là có một câu chuyện về cái thân người quý giá như thế này, tức là ngài Milarepa, ngài đấy đang thiền định ở Nepal, gần biên giới của Tây Tạng. You're recording this, no? Yeah. Immediately you put on. Yeah. Okay. Yeah. I'm telling Gilek Dawat, and many of you asked me to tell Gilek Dawat that immediately after the teaching you must how to say,
transfer in the recording to hear, to make available for you, right? So I'm telling him to do that just after the teaching. Và có một cái người thợ săn tên là Ngondro, thì một hôm thì ngài Milarepa đang thiền định ở đó, thì cái người thợ săn đó Yeah, everyone please put on the camera if it is working. I can somewhere I can see motorcycle, somewhere I can see umbrella, somewhere I can see stupa. That's all I can see. I cannot see anybody. I hope I'm not talking. I hope I'm not talking to motorcycle and umbrella. Mọi người bật camera lên. Bởi vì ngài nhìn thấy cái xe bảo tháp, ngài hy vọng là ngài không phải nói chuyện cái xe hoặc vân vân, thì mọi người sẽ bật camera lên. Yeah, somewhere I can see some vegetables and egg. Okay. Thế thì một hôm là người thợ săn và cái con chó mới đi săn, thì cái con chó nó đang săn cái con hươu và nó cảm thấy là, tức là cái trạng thái của con chó là vô cùng là giận dữ và tức là muốn bắt cho bằng được con hươu, thì con hươu nó chạy, thì người thợ săn này đi chạy đằng sau, thế con chó để đuổi theo con hươu chạy đằng trước. Thì khi con hươu nó đến chỗ ngài Milarepa đang ngồi ấy, thì với ngài Milarepa, với cái tình yêu thương của ngài, thế thì với cái năng lực của ngài, thì lúc đấy thì con hươu nó mới nhìn thấy ngài, thì mọi cái sự sợ hãi của nó đều hoàn toàn biến mất, và nó chạy đến và nó nằm ở bên phải, nằm bên đùi phải của ngài Milarepa. Thế thì con chó thì khi nó đang cũng rất giận dữ, nó đuổi theo con hươu như vậy, thì khi nó cũng nhìn thấy ngài Milarepa thì mọi cái cơn giận dữ của nó cũng biến mất, và nó đến và nó nằm ở bên trái ngài Milarepa. Thì hai cái con chó với con hươu này nó giống như là anh em với nhau ấy. Lúc này nó rất là thân thiện, nó không còn, một con thì không còn sợ hãi nữa, một con thì không còn giận dữ nữa. Thế thì cái người thợ săn này mới khi mà đi đến thì mới thấy vô cùng ngạc nhiên, mới bảo ngài Milarepa là ngài làm gì với con chó của tôi mà bây giờ nó đang là con chó săn, và bây giờ nó lại trở thành một cái con chó mà nó hiền lành như thế này, nó chẳng còn có cái tác dụng gì nữa cả, nó không còn tác dụng về việc đi săn nữa. Thế thì qua việc nói đi nói lại một số những cái điều, thế thì ngài Milarepa mới bảo rằng là tôi trong kinh văn rồi trong nhiều cái sách nói rằng là để có được một cái thân người quý giá và khó được là vô cùng khó khăn và vô cùng quý giá. Nhưng mà đối với tôi thì tôi nhìn thấy anh thì với cái thân người chẳng có tí quý giá tí nào, bởi vì với cái việc mà anh, mặc dù anh có thể là một người thợ săn vô cùng là tốt, nhưng mà anh không thể có khả năng giải thoát được. Thế thì sau đó thì người thợ săn được ngài Milarepa cảm hóa và đã làm đệ tử của ngài với cái tên là được cái tên là cái người đi săn thiền định. Như vậy là nếu chỉ đơn giản là có một cái thân người thôi thì nó không phải được gọi là một cái thân người quý giá. Một thân người quý giá phải có đầy đủ 18 cái điều kiện thuận duyên, giống như là lần trước mà ngài đã giải thích 18 cái điều đó, thì như vậy mới có đầy đủ 18 cái điều kiện thuận duyên. Chúng ta có thể hiện nay trái đất này nó vô cùng là nhiều người, có thể nó là quá là đông, thì chúng ta có thể nhìn thấy rất là nhiều người như vậy, nhưng mà chúng ta hãy thử so sánh với những người đó xem là những người đó có bao nhiêu người có được đầy đủ 18 cái điều kiện thuận duyên như vậy. Và lúc đó thì chúng ta nên cảm thấy là hạnh phúc và vui vẻ, bởi vì mình đang có đầy đủ tất cả những cái nhân duyên để có thể thực hành Phật pháp một cách đúng đắn, để có thể đạt được giác ngộ giải thoát. Thì khi đó mình mới cảm thấy tự hào và trân trọng với chính cái thân người của mình đang có, và mình mới không lãng phí cái thân người của mình có thể thực hành Phật pháp và
là chúng ta không lãng phí thân người vào những cái mục đích vô nghĩa của cái cuộc đời. Chúng ta không cần phải nhìn, ví dụ như là chúng ta nhìn vào gương, chúng ta thấy mình rất là đẹp trai và mình tự hào, hay rất là xinh gái và mình tự hào, hay chúng ta không phải là nhìn vào cái tài khoản ngân hàng của mình, hay chúng ta không phải nhìn vào những cái học vấn của mình, hay chúng ta không phải nhìn vào cái ô tô mình có, vân vân, đất đai mình có, mà chúng ta hãy nhìn vào bên trong của mình ấy, nhìn vào những cái điều kiện của mình, xem mình có đầy đủ 18 cái điều kiện thuận duyên hay không, thì cái đó mới là một cái thân người thực sự quý giá, mới là cái điều chúng ta đáng tự hào, mới là cái điều mà chúng ta cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc, để chúng ta có thể, nó giống như một cái con thuyền, nó có thể có đầy đủ nhân duyên để chở chúng ta từ bờ luân hồi này sang bờ bên kia là bờ niết bàn, thông qua cái việc thực hành pháp. Hãy nhìn như vậy, chứ không phải chỉ đơn giản chúng ta có được một cái thân người là có gọi là thân người quý giá, không phải như vậy. You understand? Yeah. Yes, Yes, Rinpoche. yes, Rinpoche. Yeah. Rinpoche. So this is very simple to understand, and it's very easy to contemplate. It's not that you have to look, you have to search thousands of books to find how precious or how rare this precious human rebirth. You can see everywhere. If you are in Ho Chi Minh City, or if you are in Taipei, or in Busan, or in Seoul, or in Kuala Lumpur, or in Paris, or in I don't know where, in Singapore, wherever, you can see millions and millions of human beings, but not precious human rebirth. Chúng ta không phải not equipped with all these rất là nhiều sách qualities. để chúng ta có thể hiểu được là thế nào là cái thân người quý giá, không phải như vậy. Mà chúng ta hãy nhìn xung quanh chúng ta ở thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta hãy nhìn xung quanh thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta ở Đài Loan thì chúng ta hãy nhìn những người ở Đài Loan, chúng ta sẽ nhìn thấy và chúng ta sẽ thấy là không phải có nhiều người có được cái thân người với đầy đủ 18 cái điều kiện thuận duyên như chúng ta đã phân tích. Isn't it? Có phải không ạ? Yeah. 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 Okay. Yeah. I think for Milarepa, for a person like Milarepa who stays in a mountain, for him it might be difficult to find examples, but for many of you who lives in a big city, you have so many fortunates, for so many examples around you, around us. Yeah. In Manali we have less, but still we have. Nói rằng là ví dụ như ngài Milarepa ở trên núi thì có thể là xung quanh của ngài không tìm thấy ai cả, có. Thế nhưng mà chúng ta là những người mà ở những cái thành phố lớn thì xung quanh chúng ta có rất là nhiều người, rất là nhiều những cái ví dụ mà chúng ta có thể hiểu được là họ đang có đầy đủ 18 cái điều kiện thuận duyên hay là không, chúng ta có thể biết, chúng ta có thể hiểu. Okay, now I am translating into Korean language, okay? Huh? So Vessel, now I want to translate your speech into Korean language, okay? Yes, you do. But when I stop and when they translate in Chinese and Vietnamese, at that time, you also translate into Korean language, okay? Okay, thank you very much. Yeah. And so therefore, I was going to say something. Yeah, so anyway, I forgot. But anyway, the rareness of precious human rebirth is like that. And yeah, I was saying that sometimes when I look at, I'm talking about myself, I'm not talking about anyone else, because I don't know, I can't see anyone, I can't understand anyone's internal, but from my own side, sometimes I feel quite proud that it seems that I'm quite equipped with 18 qualities, but sometimes I find missing for 5 or 6 of them, or 2 or 3 of them. And then that makes me modify it, repair my
to get back those qualities. So that is the practice which we have to do. Ngài nói rằng là đối với Ngài thì đôi khi Ngài cảm thấy rất là tự hào khi mà Ngài thấy rằng Ngài có đầy đủ 18 cái điều kiện thuận duyên. Nhưng mà đôi khi Ngài lại thấy là Ngài thiếu vài cái điều kiện. Và đó là cái cách mà chúng ta thực hành Phật Pháp, chúng ta luôn nhìn và chúng ta luôn xem là mình đang có đầy đủ 18 cái điều kiện thuận duyên hay không. Nếu mà chưa có thì chúng ta phải phấn đấu để chúng ta cố gắng cho nó có đầy đủ. Thế thì đấy là cái cách mà chúng ta thực hành. Yeah, for me, to be honest, by birth I'm okay, but by my mental attitude, laziness and doubts and many things like that, sometimes I find missing. I don't know about you. Ngài bảo đối với Ngài, đôi khi Ngài cảm thấy rất là lười biếng, cũng đôi khi cảm thấy đối với Ngài là cái việc mà sinh ra, cái thân người sinh ra ấy, thì là đầy đủ và có đầy đủ các điều kiện. Tuy nhiên là đôi khi là Ngài cảm thấy rằng là Ngài rất là lười biếng và Ngài cảm thấy là mọi thứ là Ngài không có đầy đủ cái niềm tin. Thế thì như vậy thì và cũng có thể có nhiều những cái vấn đề khác nữa, và đó là những cái lúc mà Ngài cảm thấy như vậy. Thế thì không biết là đối với mọi người thì thế nào? How is it? Is it same with you or I hope not? Ngài nói rằng là có đúng mọi người cũng như vậy không hay là không phải? Nhiều khi tụi con đang Same as me. The same. Không. The same. Oh, that's very sad. Ngài bảo vậy thì thật là buồn. Oh, that's very sad. I thought it was only me, but there are many of you are my friend. Ngài nghĩ rằng có khi chỉ có một mình Ngài thôi, hóa ra lại các bạn cũng như vậy nữa thì rất là buồn. Okay. Then I feel little proud that I have so many friends. I thought I felt quite lonely, but now I have many friends. Ngài nghĩ rằng là bây giờ Ngài rất tự hào là Ngài có nhiều cái người bạn giống như mình. Trước Ngài nghĩ rằng là có khi chỉ một mình Ngài như vậy. Yeah. So anyway, it's like that, and then we have to contemplate and think like that. Then you will feel happy. You will not feel sad. You will feel happy and proud, and you will have more encouragement and more more. You will get more effort to practice Dharma. And that is the purpose why we do this kind of contemplations. Như vậy là khi mà chúng ta quán chiếu và xem lại mình có đầy đủ 18 cái điều kiện thuận duyên ấy, thì chúng ta nên có cái tự hào, có cái sự biết ơn về những cái quá khứ nghiệp của mình, và chúng ta cảm thấy vui và chúng ta thấy rằng chúng ta đang có đầy đủ 18 cái điều kiện thuận duyên, chúng ta đang có cái thân người quý giá và chúng ta nên nỗ lực hơn nữa để thực hành Phật Pháp. Và đó là cái ý nghĩa của cái việc mà chúng ta quán chiếu về những cái ý này. Now today we will talk about the impermanence. So that if you have the text, it says in Tibetan language or in Tibetan language, it says that at the beginning, the talwa yedden jorpa chu chukpe tharbe tusin mi lutemni gyu pe trangsok kangi gone kyang shindungeka udumwara chung. These 4 sentences which we have been talking about, the precious human rebirth. And then now then the second 4 sentences which talks about the impermanence is that tate tensang rinchen thopayang ne
쯧 뉴퍼 제페 최남군 미탁 미텐 유르에랑 신테 로기 더거 요와치시노. So these four sentences tells about the impermanence. So just to translate that is Tatitensang region Tobayang. So this kind of very precious and very rare, how to say, the human rebirth, as we know, or as Buddha has said, that whether it is the, we call it in Tibetan, we call container, the external universe is like the container. Chut means the thing inside, which is living beings. For example, this cup is not, right? It is the container, right? Right? It is called container because it holds water, tea, coffee, whatever it's hold inside. Therefore, it's called container, isn't it? You understand? Please say yes or no. Ngài nói rằng là giống như là Đức Phật nói rằng là cái thế giới bên ngoài của mình, vũ trụ bên ngoài thì giống như là cái bình chứa, còn chúng ta những cái chúng sinh ở phía trong thì giống như là ở bên trong, thì ví dụ như là cái cốc của Ngài thế này, thì cái cốc của Ngài ở ngoài thì giống như là cái bình chứa ở bên ngoài. Thế còn I understand. You understand, Shira Bozer? This precious human rebirth is exactly the same as the container and the how to say, the thing inside means the living beings in the universe. And all those external and internal existence, it is impermanence. It is not permanent. It is impermanence because it changes, always changes. The change is so fast that we cannot catch, but it is changing. Its nature is nature of change. It is similar as it is actually, it is fast as a lightning, thunder, like lightning, thunder, or as a movement of a dancer. It's so impermanent, so changing or moving, like a movement of a dancer. You understand? Yes, I understand. Yeah. So now you carry on. You please translate. Yeah. Then I will go a little bit more detail. Ngài nói rằng là 4 cái câu đầu của cái quyển Ngondro thì nói về thân người quý giá và khó được. 4 cái câu sau thì nói về vô thường. Khi mà chúng ta biết được rằng là cái thân người chúng ta rất là quý giá và rất là khó có được, thì như Đức Phật đã nói rằng là toàn bộ cái thế giới bên ngoài, vũ trụ bên ngoài thì giống như là cái bình chứa bên ngoài, thì còn những chúng sinh ở bên trong, thế thì tất cả bên ngoài lẫn bên trong thì tất cả mọi thứ đều, mọi cái sự vật hiện tượng thì đều luôn luôn không ngừng biến đổi, nó rất là vô thường, nó thay đổi rất là nhanh, chúng ta không có cách nào để chúng ta có thể nắm bắt được nó cả. Cái bản chất của nó chính là cái sự thay đổi. Nó giống như là cái tia chớp trên bầu trời, nó giống như là cái sự chuyển động của cái vũ công, nó thay đổi, luôn luôn thay đổi và luôn luôn thay đổi và luôn luôn chuyển động, thì đó chính là cái bản chất của cái vũ trụ này. Hello, Rinpoche. Yes. This is Korean translation. Which one? I'm now talking about your speech into Korean language. Yeah, that I didn't hear because
because your language others cannot understand, so we switch off. Oh, I see. Yeah. Okay. Okay. So so let's go on this. These are the examples which can show us how impermanent it is. For example, the container, the external universe, or the for instance, the mountains, the landscapes, and even planets are changing, isn't it? It is. Yes. And you can see like mountains, huge mountains. We think it seems that it will remain forever, but due to certain circumstances, like an earthquake, there was for example, in Taiwan, there was a great, very big earthquake that this mountain moved to that side, and where the mountains are, where there was no lake, there formed a lake, and where there was no lake, when there is a lake, that lake vanished. The mountain even moved here to there. And before, if you look at, it seems it will remain always as it is, but it also changes. And you can see monuments like a Great Wall of China, or those kind of great structures which is built by, very powerful emperors or the kings, or rulers, that to protect themselves from outsiders. But now you can see it's a ruin. It has been changed. They've made solid as they can, but still it at the end it disintegrates, isn't it? And then internally you can see, like as I just mentioned, like great powerful rulers, kings, or emperors, whether in China or whether in India, whether in Korea, whether in Vietnam, whether it's anywhere. And we have to learn history, and you cannot see any one of them except on black ink and a paper, which can be read and then hear a story of them, and nothing is there. And similarly, there has been great teachers, for example, like Buddha Shakyamuni or Guru Rinpoche, or I don't know, there was so many enlightened beings on this earth, Jesus Christ, maybe Muhammad, or Hindu deities such as Shiva or whatever, Ram, and things like all those kind of people was there, and now it's just a history, just a story we can hear, isn't it? So therefore, if you look at from all those angles, it is very easy to find how impermanent, how all these solid and huge, how to say, infrastructures or existence also change. And it also says that universe, like in this galaxy, there are countables of universe. We are not talking about mountain or a planet, but you're talking about universe, which is also disintegrating. Some are integrating, some are disintegrating. After millions and millions and millions and billions of years after, it changes, isn't it? Yeah. So nothing is still. Nothing is still. Mita naju dubarche chunam kun mita miten gurwe rangsinte. Its nature is changing. Its nature is change.
nếu mà chúng ta xem xét những cái ví dụ như là những cái thế giới bên ngoài thì ví dụ như là những cái núi, những cái phong cảnh hay là cây cối, vân vân, tất cả mọi thứ đều đang thay đổi. Khi mà chúng ta nhìn thấy những cái ngọn núi rất là cao, chúng ta luôn luôn thấy nó luôn luôn ở đó và chúng ta dường như cảm thấy nó không có gì thay đổi cả, lúc nào nó cũng như vậy. Thế nhưng mà thực tế không phải. Một vài những cái điều kiện xảy ra, ví dụ như động đất chẳng hạn, thì núi nó có thể di chuyển từ chỗ này sang chỗ kia. Chỗ này có hồ, chỗ này trước kia không có hồ thì bây giờ nó lại có hồ, chỗ kia trước kia nó không có núi bây giờ nó lại thành có núi, và chỗ thì cái hồ nó sẽ biến mất, và như vậy tất cả mọi thứ nó đều luôn luôn thay đổi, nó không có cái gì mà nó đứng mãi như thế được. Ví dụ như là chúng ta xem xét những cái công trình của những cái vị vua, những cái người mà đã áp đặt ra những cái luật lệ của cái thế giới của ngày xưa ấy, họ có rất là nhiều những cái năng lực để họ có thể tạo ra rất nhiều những cái thứ để bảo vệ họ. Họ tạo ra những cái thứ rất là vững chắc, nhưng mà những cái công trình đấy hiện nay thì nó cũng đã thay đổi, và tất cả những cái vị vua đó bây giờ cũng chỉ là còn lại những cái câu chuyện lịch sử. Khi mà chúng ta nghiên cứu lịch sử của Việt Nam cũng như lịch sử của tất cả những cái nước khác thì chúng ta đều thấy rằng tất cả các vị vua, tất cả những cái vị cai trị đó thì bây giờ cũng đều không còn nữa, họ cũng đều chỉ còn lại là những cái câu chuyện lịch sử, chẳng còn gì ở đó nữa cả. Ngay kể cả những cái bậc thầy vĩ đại như là Đức Liên Hoa Sinh, Đức Phật Thích Ca, hay là của những đạo khác như là thần Siva hay Mohammed, họ bây giờ cũng chỉ còn lại là những câu chuyện lịch sử. Mọi thứ đều rất là vô thường, ngay cả tất cả cái vũ trụ này. Khi mà chúng ta nhìn những cái sự vật hiện tượng, hay là xem xét cái vũ trụ này, hay là xem xét cả cái giải ngân hà nó có thể nó có nhiều những cái vũ trụ bên trong, có rất là nhiều những cái vũ trụ mà chúng ta không thể đếm được, thì cũng có những cái vũ trụ nó đang hình thành, cũng có những cái vũ trụ mà nó đang tan rã. Thì những cái điều đó nó trải qua hàng tỷ năm và nó luôn luôn thay đổi như vậy. Cái thì nó đang hình thành, cái thì nó đang tan rã. Không có cái gì là có thể đứng yên một chỗ cả, không có cái gì là có thể tồn tại mãi mãi ở đó cả. Tất cả mọi thứ đều luôn luôn thay đổi. Bản chất của mọi cái sự vật hiện tượng trong cái vũ trụ này nó là luôn thay đổi, đó chính là bản chất. You understand? It's very understandable. It's nothing. I mean, it's nothing very difficult to understand. Tất cả những điều này rất là dễ hiểu, nó không phải là cái gì đó mà nó khó hiểu cả. Right? Có phải không ạ? It's so fast. Actually, it's every moment it is moving, which we don't realize, but otherwise it's always moving. You know, for example, okay. So therefore, if those kind of external universe and planets and mountains and such great structures, when those can be disintegrated, or when time comes, then we, or our rebirth, our human rebirth, or our body, it is so fragile. It says that it's like a means all these three realms are impermanence, like a autumn's cloud. Means just appears a cloud in the sky and next moment it's disappeared. The death and birth of living beings is like watching a dancer's it's same as looking at a dancer's movement. In one moment it's like this, one moment is like that. One moment is like this, one moment is like that, isn't it? Look,
our lifespan is like the moment, the time which we exist as alive, it's like just a fraction of moment, like a lightning's light in a dark. Just for a second, everything appears, the next moment is gone. If you think of your life, it's so short, like that. Since our birth to the death, it is, if you as an example, it says it's like a waterfall. There is no time to remain still. It's always moving towards where? Moving towards the end, or moving towards the death. Right? I think it was Shantideva has said that. Okay, and you see, all these signs are very clearly, if we just don't look at it, or we don't pay attention. Otherwise, if you look at our life, this morning we get up, and in few hours, again time to sleep, and then fall into sleep, and next moment you get up, and then the second or the minute or the hour, and it goes like that, and it becomes night again. That's how how to say, go to a month and year, and that's how running our lifespan, and changes on our face, our hair, our movement, all on our physical body. All these changes are a sign of moving or changing towards end, towards death. There's no doubt, isn't it? Therefore, Nagarjuna has said that namang lungtabai chui chuburwe kyang mitakna uk nguk uk yung niki lokale sekum kangla teni ngosar che. It's a Tibetan language. I mean, Nagarjuna did not speak in Tibetan language. He must have spoken in Sanskrit, but it has been translated. It's called Sushidilika. It's his message to one of his friends, an emperor in India. So he says that this body, our body, is very true. It is covered with a very thin skin, isn't it? Our outside, there's a skin. Human skin is, they say it's the thinnest skin, thinner than snake's skin, very skin thin. Then inside that, there are some flesh, and there's some bone, and most of it is a water, right? 70% of our body is water, and nothing is left. So he says, it's like a water bubble in a water, which is the bubble which is bubble with, how to say, great wind flow. So any moment, this bubble can be blown by the wind. If you think, it is even more fragile or impermanent than that condition of water bubble. And why we are alive, how we are alive, is because we are breathing. We are breathing. We are totally, our life is totally depend on our breath, which we exhale and we inhale. We exhale, we inhale. I don't know how many times. In some yogic practices, it says, I'm not really sure, but
21,000 times or something like that. But anyway, that we breathe, exhale and inhale, exhale and inhale. That's why we are alive. Once you cannot inhale, you exhale, and when you are not able to inhale, you are dead. You're dead. And once you inhale, and when you are not able to exhale, you are finished. You don't need to have any missile or any nuclear bomb to destroy our body, our life. Just that. And he says it is so incredible. He feels so incredible that when he exhales and he's able to inhale again, I'm still alive, that I can inhale. And then after inhaling, he says it is incredible, and I'm so lucky that I'm still alive, so that I'm able to exhale again. If you think it's like that, means then we fall into sleep. Tonight we go to sleep, and tomorrow morning we are able to get up. It's incredible. So lucky that I'm able to get up, because there's no certainty that we will get up. There are sayings that we normally say bye-bye, see you tomorrow, or we say bye-bye, see you next month, we say bye-bye, see you next year. But Nagarjuna says that we say yes, see you tomorrow, but whether we will be able to see you, or maybe we see next life, is not sure, 50-50. If you think deeply. So that much of fragile or temporary or impermanent is our life. Ngài nói rằng là ngay kể cả cái thế giới You bên can ngoài, translate now. cái Shirabozel can translate. Ngay cả cái thế giới bên ngoài cái vũ trụ này nó cũng vô thường như vậy, thì thử hỏi cái thân người của chúng ta nó còn mong manh làm sao. Cái khoảng cách mà khi chúng ta sinh ra đến khi mà chúng ta chết đi, cái sự vô thường của cái thân người này nó được ví như là nó luôn luôn thay đổi, nó giống như là cái điệu nhảy của vũ công, hoặc là nó cũng chỉ cái thời gian cuộc sống của chúng ta trong cái thân người này ấy, nó chỉ giống như là cái tia chớp trên bầu trời, nó rất là ngắn ngủi như vậy. Từ khi mà lúc sinh ra cho đến lúc chết thì nó giống như là cái thác nước đang đổ xuống, tức là nó luôn luôn thay đổi, nó không có một cái lúc nào mà nó được đi cả. Nó thay đổi đi đâu? Nó thay đổi về cái kết thúc, nó thay đổi về cái sự chết của chúng ta. Ngài Santideva có nói rằng là mọi cái điều thì nó luôn là thay đổi, mọi cái sự vật, mọi cái dấu hiệu ở bên ngoài nó vô cùng là rõ ràng nếu như mà chúng ta để ý. Nó luôn luôn có những cái dấu hiệu để báo hiệu là nó đang thay đổi. Ví dụ như là buổi sáng thì chúng ta thức dậy, thì ngay lập tức là chúng ta đã cảm thấy là nó đã đến thời gian là buổi tối, nó đã đến giờ đi ngủ rồi. Và cái ban ngày, vừa với ban ngày xong thì đã là ban tối rồi, và vừa mới hết một ngày hôm nay thì đã sang ngày hôm sau rồi, và cái tháng này cũng đã kết thúc và đã sang tháng sau rồi năm nay kết thúc và đã sang năm sau rồi. Đấy là những cái dấu hiệu nó đang thay đổi liên tục. Rồi những cái thay đổi ở trên khuôn mặt của chúng ta, rồi trên cơ thể của chúng ta, đó là những cái dấu hiệu mà nó chỉ ra rằng đó là cái sự vô thường, đó là cái sự thay đổi, và nó đang tiến dần về cái chỗ kết thúc, đó là cái chết. Ngài Long Thọ có nói rằng, Ngài Long Thọ có viết một cái bức thư cho cái người bạn của mình là một vị vua ở Ấn Độ, và Ngài có nói rằng là
Ví dụ như là cái da của con người nó vô cùng là mỏng manh, da của con người nó vô cùng là mỏng manh, nó còn mỏng hơn cả da của con rắn. Rồi trong cái da của con người thì nó là xương, nó là thịt, rồi nó 70% là nước. Thế thì cái cuộc sống của con người ấy, nó chỉ mong manh như là cái bọt nước thôi. Cái bọt nước nó có thể bị vỡ bất cứ lúc nào bởi một cái cơn gió, bởi bất cứ một cái điều kiện nào đấy, thì cái bọt nước nó cũng sẽ bị vỡ. Và cái sự sống của chúng ta nó chỉ mong manh như vậy thôi. Tại sao mà chúng ta còn đang sống? Bởi vì chúng ta còn đang thở, chúng ta còn có thể hít vào và lại còn có thể thở ra được. Thế thì những cái hành giả UV có tính toán, ngài cũng không biết chính xác là bao nhiêu, nhưng mà khoảng hình như là 21.000 lần mà chúng ta có thể thở ra và hít vào. Một khi mà chúng ta thở ra mà không thể hít vào nữa thì đó là chúng ta chết. Hoặc hít vào mà chúng ta không thể thở ra được thì đó là khi chúng ta chết. Chúng ta không cần phải sử dụng một cái gì đó lớn lao, ví dụ như bom nguyên tử hay cái gì để chúng ta phá hủy cái cơ thể của chúng ta, là không cần phá hủy cuộc sống của chúng ta, mà chỉ đơn giản rằng thở ra mà không hít vào được nữa, hoặc hít vào không thở ra được nữa thì cái sự sống của chúng ta sẽ chấm dứt. Và Ngài Long Thọ có nói rằng thật là một điều kỳ diệu khi mà chúng ta có thể hít vào mà lại có khả năng thở ra được, hoặc là khi chúng ta thở ra mà ta lại có khả năng hít vào được. Vì chẳng có điều gì có thể đảm bảo cái điều đấy cả. Không thể có gì điểm đảm bảo rằng chúng ta thở ra mà chúng ta lại có khả năng hít vào. Không có cái gì đảm bảo. Cũng như vậy, khi mà tối nay chúng ta đi ngủ, sáng hôm sau chúng ta thức dậy cũng là một cái điều vô cùng kỳ diệu. Bởi vì cũng không có cái điều gì đảm bảo rằng hôm nay chúng ta đi ngủ thì sáng hôm sau chúng ta lại có thể thức dậy được. Cái điều đấy là điều không thể. Và khi mà chúng ta có thể thức dậy, hoặc là khi mà chúng ta vào buổi sáng sau, hoặc khi chúng ta có thể hít vào thở ra, thì chúng ta phải cảm thấy đó là điều vô cùng là may mắn. Khi mà chúng ta chào nhau là chúc ngủ ngon, thì Ngài Long Thọ có nói rằng là không biết là đời này đến trước, đời không biết là ngày mai đến trước hay đời sau đến trước. Tức là khi mà chúng ta đi ngủ thì không biết là chúng ta sẽ đi sang cái đời sau hay là chúng ta sẽ đi sang cái ngày hôm sau. Cái điều đấy không ai biết trước được cả. Như vậy là cái cuộc đời của chúng ta nó vô cùng là mong manh và vô thường. Nó mong manh như là cái bọt nước, nó nhanh như là cái tia chớp trên bầu trời, và nó biến đổi liên tục như là những cái điệu nhảy của vũ công. Nó luôn luôn thay đổi tất cả những cái dấu hiệu của chúng ta, từ khuôn mặt đến cơ thể, tất cả mọi thứ đó là những cái dấu hiệu báo hiệu nó đang đi đến chỗ kết thúc của cái cơ thể chúng ta, của cái cuộc đời của chúng ta. 예, 다음은 한국말로 해보겠습니다. 지금 세이 린포체께서 사가행 수행을 하는 데 있어서 우리가 네 가지를 크게 미리 좀 명상이나 생각을 해야 될 부분이 있는데요. 맨 처음에 이 인간으로 태어난 아주 귀한 인간으로 태어난 중요성을 말씀을 하셨어요. 그에 우리가 Right? What do you think? Do you agree with this, what it says here? You don't agree? Mọi người có đồng ý với lại những cái điều mà trong kinh văn nói như vậy không ạ? Huh? Yes. If not, you find a picture of yourself when you were 16 years old, and you look at the picture, and then you look yourself in the mirror, how you look now. Then you will understand very clearly. Nếu chúng ta không đồng ý, chúng ta hãy xem lại cái ảnh hồi 16 tuổi với lại cái khuôn mặt chúng ta bây giờ. Chúng ta nhìn vào trong gương, chúng ta so sánh, chúng ta sẽ thấy. Huh? Có phải không ạ? Right? Then you think after after 10 years, what will happen to you? How you will look like? And after 20 years, then what will happen? It's very easy to know. Và chúng ta có thể dự báo trước được 10 năm nữa chúng ta sẽ như thế nào, và 20 năm nữa thì khuôn mặt của chúng ta sẽ như thế nào. Chúng ta có thể hình dung được như vậy. Yeah. So
it doesn't mean you should be very sad. It's not asking you to become very sad and very tense or very stressed about that, but it is to awake you up to not waste the time, the precious time, to waste for a very useless or for a very short sight or for a very temporary achievements. Điều đó không có nghĩa rằng là chúng ta khi mà chúng ta nghiên cứu về vô thường, phân tích về vô thường, chiêm nghiệm về vô thường như này, không có nghĩa là chúng ta phải buồn rầu, không có nghĩa là chúng ta phải căng thẳng, và cũng không có nghĩa là chúng ta phải stress, mà điều đó là đánh thức chúng ta dậy, đánh thức chúng ta và để cho chúng ta không bị lãng phí cái thời gian của chúng ta vào những cái điều, những cái mục đích nó rất là tạm thời, nó rất là vô thường. Chúng ta dành được những cái thời gian quý báu của chúng ta vào những cái mục đích mà nó để đạt được cái giác ngộ giải thoát, thì điều đó mới là cái có thể giúp chúng ta được lâu dài. Don't you think so? Mọi người có nghĩ như vậy không ạ? Yeah. Yes, I see. Okay. So nowadays, especially in Korea, they have you can change. You can make plastic surgery and pull the skin like this and make very tight and look little bit younger. And if you have like me, if my nose is small, you can add something inside and then make the nose bigger and so forth. And that I think that lasts max 10 years or 7-6 years. Then again you have to tight again. Then after some time the skin becomes very thin. Then it starts to look like a skeleton. I saw many women like this. Nói là ví dụ như ở Hàn Quốc có những cái công nghệ bây giờ người ta có thể dùng để ví dụ căng da mặt, hay là có thể thay được cái độn mũi, hay là thay mũi, hay căng da mặt, hay tất cả mọi thứ như thế, và sẽ làm cho mình nó trẻ hơn. Thế nhưng mà sau dần dần mà cứ làm mãi như thế thì đến lúc mà cái da nó lại vô cùng là nó mỏng, và cái khuôn mặt nó cuối cùng là nó chỉ còn giống như là cái da bọc xương thôi. Yeah, right, Shirabozer? Yes, I heard that plastic surgery is cheapest and best in Korea. yes, you're right. Please Yeah. come to Korea for plastic surgery. Okay, I will do. Yeah, I have to fix my nose, I think. Yes. And you know, I have a friend. You know him in Ngondro, Inje. This what's his name? Mingyosu. You know that Professor Yeah, I know Mingyu. him very well, yeah. Yeah, he's Very very well. jolly man. He's very Yeah. jolly man. I told him that Korean girls are very pretty. I said very beautiful. And then he told me that Rinpoche, you should be careful about that. Oh, I said, really? Why? He said, you never know how old they are. Then how to know? We can ask. No. If you ask age to girls, it's not polite. So he said, best thing is that if you are traveling in subway, and if the lady is, if you also can hear that music, that means that girl is not young, it's an old lady. And if you cannot hear the song, then that means she's a young girl, and you can trust. Yeah, that's right. Yeah, and and he says, otherwise he said, you give her a newspaper to read, and if she can read without a glass, then that means she's young. And if she wears a glass, that means she's an old lady. Yeah. That's because of plastic surgery. Yeah, that's what he means. Tức là ở Hàn Quốc, ngài nói kể một câu chuyện ở ngài có một cái bạn Hàn Quốc, thì ở Hàn Quốc tức là những cái kỹ thuật mà có thể làm trẻ hóa, rồi là thay đổi cái khuôn mặt, rồi là nhân tạo của chúng ta,
thì rất là tốt nhất thế giới. Thế thì bạn ấy bảo ngài là hãy đến Hàn Quốc để ngài làm trẻ hóa cái khuôn mặt. Thế thì ngài cũng có hỏi là ở Hàn Quốc tôi thấy rất là nhiều những cái phụ nữ rất là xinh, thế là bạn ấy bảo là ồ ngài đừng có tin, ngài phải cẩn thận, bởi vì không biết là tuổi của cô đấy thì là như thế nào. Thì hỏi là thế thì hỏi tuổi của cô đấy, thì bạn bảo là hỏi tuổi thì không lịch sự lắm, hỏi tuổi phụ nữ không lịch sự lắm, nhưng mà bạn có thể biết được người đấy già hay trẻ bằng cách là khi người ta nghe nhạc ấy, nếu bạn ngồi ở bên ngoài mà bạn ấy nghe được nhạc chứng tỏ là tai của người ta có vấn đề, thì chứng tỏ người đó là già rồi. Hoặc là khi mà người ta đọc báo ấy, người ta phải dùng kính ấy, thì chứng tỏ là cái người ấy là già rồi, người phụ nữ là già rồi. Còn nếu mà nhìn khuôn mặt thì không thể biết được đâu, bởi vì có khi người ta đã gọi là phẫu thuật thẩm mỹ các kiểu đó. Yeah. And I just a joke. I'm taking your time, but sometimes it's nice to joke. I don't know. I'm not very sure. It was in Korea or in Taiwan. I'm not very sure. I heard that one boy got married with a girl, and that girl was very pretty. And eventually they had a child, and the child looked so ugly. The child looked so ugly, and then the husband thought, oh, he doubt that my wife looks so ugly, so beautiful, and myself also don't look so ugly. So how come my child becomes so ugly? Maybe this my wife has some affair with another one, and then he have some problems. But eventually he came to know that the face of that his wife was not the original one. Ngài có kể với câu chuyện Xin Ngài kể câu chuyện vui là có một cái anh chàng lấy một cô vợ rất là xinh và không biết ở Đài Loan ở đâu đó, thì đẻ ra một đứa con nó rất là xấu. Thì anh chàng này nghi ngờ vợ mình, cũng không hiểu tại sao vợ xinh như kia mình không đến xấu đến nỗi nào mà đứa con nó lại xấu như kia, biết đâu là cô vợ mình lại đi ngoại tình ở đâu đó. Thế thì cuối cùng là anh ta mới rằng là mặt của cô vợ của mình là không phải là cái mặt nguyên bản, mặt gốc nữa, mà đã phẫu thuật thẩm mỹ. Yeah. So now for us there's not much dangerous, but those who are not married, if you go to Korea, be careful. Những người nào mà chưa lập gia đình mà đi đến Hàn Quốc thì hãy cẩn thận. So Sherabozer, did you also fix some part of your face or not? Oh no, this is my original face. Really? Oh, are you sure? Yeah, yes, I'm sure this is my original face, and my wife also got original face. I don't know about your wife, but you always remain the same. I have some doubts. Oh. True. Okay, true. joking. My original, yeah. So anyway, I'm joking. So sure. Yeah. So anyway, yeah. So no matter what we do, no matter how much our medical science develops, but cannot escape from the death. Sooner or later, today or tomorrow, next moment, after 2 years, after 5 years, or next morning, no one knows. If you really think. Ngài nói rằng là Ngài kể một câu chuyện vui thế thôi. Tuy nhiên, thực sự là cho dù khoa học có tiến bộ đến đâu thì chúng ta cũng không thể nào thoát khỏi cái chết được. Có thể là ngày mai, có thể là tháng sau, có thể là năm sau, vân vân. Chúng ta chắc chắn là chúng ta cuối cùng chúng ta sẽ phải đi đến cái chết. Yeah. Nowadays the medical science is so developed that you can transplant your heart, your kidney, your everything you can transplant, but it cannot make it for always, isn't it? Ngày nay khoa học kỹ thuật có thể tiến bộ rất là nhiều rồi, có thể làm ví dụ như là thay
thay chân, thay tay, thay tim, thay gan, thay tất cả mọi thứ, tất cả những điều đấy, nhưng cũng không thể nào mà có thể ngăn cản được cái chết. Yeah, of course, it can prolong a little bit, I think. Like, for example, Professor Wang, my dear friend, Professor Wang, he is a professor in Chang'an University in Taiwan. And he was a aerospace engineer, professor in that. And now he is changed into 3D, right, Professor Wang? 3D. They can make a bone for your knee. You can make a skull. You can make this. You can make that. I don't know. They can make everything. Yes. Right? We call the 3D printing. Yeah, 3D printing. Yeah. Yeah. Ngài có kể rằng là cái bạn bạn ở bên Đài Loan ấy, thì bạn có làm một cái nơi mà người ta có thể chế tạo những cái xương nhân tạo, hay là hộp sọ nhân tạo, hay là bây giờ còn đang định làm tim nhân tạo, và người ta gọi là in 3D, tức là người ta có thể làm ra những cái bộ phận của mình bằng nhân tạo như vậy. Yeah. Yeah, so anyway, it's like that. And then contemplate on that. And then if you can contemplate, and if you really comes to know the impermanence and the importance of the time or the moment is, when you realize that, then automatically you will not waste any moment, any time for meaningless purposes and waste our precious human rebirth. There was, you can read in the words of my perfect teacher by Patul Rinpoche. It has says there's a story that in Tibet there was a great master, I forgot the name, but a very great master. He was meditating or practicing in a cave, and on the door of the cave there was some bushes, like a bush, and whenever he goes out for toilet or something, when he goes out, that bush hooks on his cloth and disturbed him. Then he thought, I should cut this, and he fetches a object to cut the bush, and then at that moment he realizes that why do I should waste my time to cut this bush, because I don't know whether I will be able to come back. So why to waste this time? And he did not cut that bush. And then when he comes in, enters to the when he comes into the cave, then again it happens the same thing. And he thought to cut, and then he realizes that why to waste my time to cut this bush instead of practice. I may not be able to come out, so I waste my time. So that's how he have remained for 12 years in that cave, but nobody cut that bush. In one way, in our perspective, looks like a stupid, but if you really think in his from angle of his vision, then it's a great realizer that he realized the importance of time not to waste, isn't it? And happily doing so. Nếu mà chúng ta thực sự hiểu được cái vô thường, thì chúng ta sẽ thấy được cái tầm quan trọng của cái thời gian của chúng ta, từng cái khoảnh khắc một. Chúng ta sẽ không lãng phí cái thân người quý giá của chúng ta vào những cái mục đích vô nghĩa, không có ý nghĩa, mà chúng ta sẽ sử dụng những cái thời gian cũng như là cái thân người quý giá của chúng ta vào cái mục đích thực sự có ý nghĩa. Ví dụ như là trong cái quyển lời vàng của thầy tôi, ngài Patul Rinpoche có kể về một bậc thầy rất vĩ đại. Ngài nhập thất ở trong một cái hang, thì trước cái hang có một cái bụi gai. Khi mà ngài đi ra thì cái bụi gai nó móc vào ngài, mà khi đi vào nó cũng móc vào ngài. Thế thì khi mà đi ra thì bụi gai nó móc vào ngài, thì ngài mới định gọi là chặt cái bụi gai đi. Nhưng mà ngài lại nghĩ là
ồ, không biết là mình còn có thể quay vào cái hang nữa hay không. Như vậy thì mình không cần phải lãng phí thời gian để mình chặt cái bụi gai này để làm gì. Và khi Ngài đi vào thì cái bụi gai lại mắc vào Ngài, thì Ngài cũng lại định chặt cái bụi gai đi, nhưng Ngài lại nghĩ không biết là mình liệu có thể đi ra khỏi cái hang nữa hay không. Vậy thì không cần lãng phí thời gian để chặt cái bụi gai này nữa. Và như vậy cứ như thế trong 12 năm Ngài đã ngồi thực hành pháp, không lãng phí thời gian để chặt cái bụi gai để thực hành pháp như vậy. Và bằng một cái cách nhìn thì ví dụ như chúng ta thì có thể Ngài đấy nó rất là một cái cách nhìn thì nó rất là ngu ngốc, nhưng một cái cách nhìn khác thì Ngài đúng là một bậc vô cùng là trí tuệ và đã hiểu thấu được cái vô thường, đã nhìn rõ được cái vô thường. Right? Có phải không ạ? Do you understand the purpose of this contemplating on precious, on impermanence? The purpose of contemplating on impermanence. Do you understand? Như vậy là Yes. chúng ta có hiểu được cái mục đích của việc suy ngẫm về vô thường không ạ? Đó là chính là chúng ta không bỏ lỡ, lãng phí những cái thời gian chúng ta vào những việc vô ích. Or the benefit of contemplating on impermanence. You understand? Và cái lợi ích của cái việc suy ngẫm về vô thường. Yeah. So that you have to know. We have to have the skill to see and em find. tu Ngondro đâu mà em nghe làm gì? Huh? So you have to learn the skill to see the how to say, the examples of impermanence everywhere, every moment is within you. Và chúng ta có thể nhìn thấy vô thường mọi nơi, mọi lúc xung quanh chúng ta. You understand? Mọi người có hiểu không ạ? Yes. Yeah. So should not waste our time. Should not waste our time. But it does not mean that at the same time, it does not mean that become too crazy, that you want to have a change overnight. That's not possible. Như vậy là chúng ta khi mà suy ngẫm về vô thường để chúng ta không lãng phí cái thời gian của chúng ta. Tuy nhiên cũng không nên rơi vào cái tình trạng là chúng ta quá là kỳ vọng và quá tập trung thực hành theo kiểu là nó có thể thay đổi trong một buổi tối. Không phải như vậy. Yeah. So I don't know in other countries, but in Tibetan or in this Himalayan region, we have a habit to do this, to recitate mantra, but using what you call this? In English, what do you call rosary? Using rosary like this, you know, especially many old women or men use this rosary like this. But after some time, this one becomes a habit to do this. But from mouth, nothing, no mantra. And of course, in the mind is doing something else. But this is going on like this, always like this. And then mind has not changed, but the fingernail gets worn. Fingernails become worn. So there is no purpose of that. Ngài nói rằng là ở Tây Tạng ấy thì có mọi người có cái thói quen là trì chú. Thế thì khi mà trì chú phải sử dụng cái tràng hạt đấy ạ. Thế thì khi mà trì chú thì một thời gian sau thì nó trở thành thói quen. Thói quen thì một hồi sau thì cái tay lúc nào cũng trì nhưng mà miệng không đọc chú nữa. Mà đầu thì lại cũng nghĩ đến việc khác, cũng chẳng có tập trung vào câu chú, cũng lại nghĩ đến việc khác. Tóm lại là đầu thì làm một việc khác mà miệng cũng không đọc chú, nhưng mà cái tay lúc nào cũng trì. Nó thành một cái thói quen như vậy. Và đến một thời gian sau thì cái móng tay nó sẽ bị mòn đi. Nhưng mà cái việc thực hành đấy thì nó cũng chẳng thay đổi được cái tâm tí nào cả. Yeah. So actually, Dharma's purpose is to modify our concept, our
way of thinking, our hard attitude, the habit from life to lifetime, from beginning of life, or maybe spoil in this lifetime at the same time. That kind of hardness to nourish and make it soft and flexibility. That is the purpose of Dharma. You know, it's not that the Dharma is not how to say doing this rosary like this, or there's one who we call prayer wheel. This is only Tibetan Buddhism have. I don't see in Chinese or Korean or Japan or Thailand or Burma, Singapore, anywhere. Any other don't have. We have a prayer wheel to turn like this, and then we put one conch shell on this, you know. Then you turn like this, and then more after you turn a lot, then it will make a hole, and it will make a small like a rosary. So then I make one, I make two, I make three, or some make hundreds. Then they are very clever, you know. Sometimes what we do is that the money wheel we make more heavier. So money wheel is more heavier. It can make the hole faster. You know, yeah, they do this trick. I know, especially from where I am in Tibet, in Eastern Tibet, Khampas have more habit of this. So they have very big, like this, and they turn like this. So in few months it can make hole. Then they have so many of this, like wearing on their neck, and then they make this like a jewelry to show off that how much money I did, how many money I have chanted, like that, you know. And this is no use, isn't it? It's use. I mean, there must be some benefit, of course, but not the purpose. Yeah, even in Taiwan, I know that Sifu, that Chinese monk, they have a very big mala like this. Yeah, very big mala, and the malas are made out of very expensive things. Then that means he is a great Sifu or great master. Maybe in Korea also same, no? In Vietnam same. The bigger the mala you have, you are the bigger the lama you are, something like that. In Korea, we don't have any that kind of mala in Korea. We don't have a mala. Ah, I see. No mala. Yeah. Yeah, we Tibetan lamas, those who have the higher throne is the greater lama. You know, his throne, you know, where he sits. If there is more higher, then this lama is more higher. I see. Yeah, yeah. And if the throne is made out of gold, or then he's maybe the Vajradhara or something like that. It's very, very far. I'm sorry to say, but yeah, luckily I don't have that much of attachment to this, but because of my teacher's blessing. But I feel that is very far away from Buddha's teaching, you know. Yes. Yeah. Ngài có nói rằng là cái việc mà thực hành Phật pháp, mục đích của việc thực hành Phật pháp là để thay đổi cái khái niệm, những cái nhận thức về những cái khái niệm của mình, để thay đổi cái cách mình nghĩ, hay là để thay đổi cái thói quen của mình, hay để thay đổi tâm mình, hay thay đổi tim mình, tâm mình. Thế thì Ngài nói rằng là ở Tây Tạng thì người ta hay có cái thói quen là ví dụ như là trì chú hay là quay kinh luân ấy, quay kinh luân ấy, thì người ta cứ trì cứ quay như thế thì khi mà ví dụ như là người ta quay kinh luân thì cái kinh luân nó bị cái cán nó bị mòn ấy. Khi nó mòn thì người ta sẽ làm thành như kiểu là cái vòng cái hạt như kiểu một cái tràng hạt ấy. Tức là để thể hiện là mình quay nó mòn bao nhiêu cái kinh luân rồi, kiểu thế. Thế thì khi mà cái việc chỉ dụng đó thì cũng có những người ta kiểu như là hơi khôn một chút, tức là người ta dùng cái kinh luân nó thật là to thì nó nặng thì quay nó lại nhanh mòn hơn.
Thế thì để gọi là làm thành một cái tràng đeo ở cổ thể hiện rằng là mình đã quay rất là nhiều, để nó gọi là rất là nhiều, thì gọi là để gọi là khoe ra bên ngoài như vậy. Thế thì Ngài nói rằng là với cái cách thực hành như vậy thì nó không phải là một cái cách mà thực sự là như cái giáo pháp của Đức Phật muốn chỉ cho chúng ta. Hoặc là có những cái bậc thầy ví dụ như là đeo tràng hạt càng to thì là tức là chức vị càng cao, hoặc là cái gọi là trình độ càng cao, hay là có những bậc thầy ngồi những cái choàng ngồi càng cao thì cái gọi là chức vị hay là cái trình độ càng cao, vân vân. Thế thì Ngài cũng nói rằng cũng may rằng những bậc thầy của Ngài đã gia trì, cho nên là Ngài cũng không rơi vào những cái trường hợp như vậy. Tuy nhiên Ngài nói rằng là cũng không, tất nhiên cũng không hay gì để mà nói về cái việc đó. Tuy nhiên khi mà mình nhìn như thế để mình hiểu được rằng Ngài cũng nói rằng tất cả những cái điều đấy là đối với Ngài thì nó vẫn còn là quá xa với lại những cái giáo pháp mà Đức Phật muốn chỉ dạy. What do you think? Do you agree with that? Mọi người nghĩ như thế nào về những điều đấy ạ? Yeah. Anyway, you know, His Holiness the Dalai Lama was giving a teaching which I really liked, that he says that we practitioners, we need so many things. We need a shrine. The shrine should be more beautiful. It's better the more beautiful. If it is made out of gold, silver is even better. And we must need a statue. The statue also, it should be gold or silver is better. And we need a rosary. We need a damaru. We need, I don't know, so many things. And more the precious object it is more better. And these kind of things. But he says, if you look at Milarepa, then it seems Milarepa is a very stupid guy. You go in his cave, he don't even have a cup. He don't have even a bowl to offer. There's no, forget about golden statue. There's no statue at all in the cave. So he says, it seems that what we are doing and what we are really expecting and what we are approaching for is totally different, two ways, opposite way. And how can we realize? It's very true, I think. Ngài nói rằng là Ngài rất thích cái lời dạy của Ngài Dalai Lama. Ngài Dalai Lama nói rằng là bây giờ chúng ta là những Phật tử thực hành Pháp, chúng ta cần rất là nhiều thứ. Chúng ta cần một cái bàn thờ rất là đẹp. Chúng ta cần có tràng hạt, chúng ta cần có cái kinh luân, chúng ta cần có cái trống, rồi tất cả mọi thứ rất là, càng làm bằng những cái vật đắt tiền thì lại càng là tốt, thì không phải. Thì bây giờ chúng ta cần rất nhiều thứ. Thế còn nếu mà chúng ta nhìn vào ngài ngài Milarepa thì thậm chí là ngài còn không có được một cái cốc, cũng không có cái bức tượng. Hãy quên nghĩ về một bức tượng vàng, thậm chí bức tượng Phật ở trong hang động của ngài cũng không có. Như vậy là chúng ta có vẻ như là so với ngài Milarepa là có vẻ như là chúng ta đi về hai hướng khác nhau. Và như vậy thì làm sao chúng ta có thể giác ngộ được? Isn't it? Yeah. So actually, I'm not saying it, but it's a question mark that statue and all these things are. Is it most important or not? Of course, it's not most important at all for a practicing dharma. Đó chính là một cái câu hỏi cho chúng ta. Và đó chính là cái mà chúng ta nên nhận thức thực sự là cái điều gì là quan trọng nhất cho cái người thực hành Phật Pháp. Bức tượng Phật hay là những cái đồ Phật Pháp để hành trì, hay là thực sự là cái mà chúng ta cần phải thay đổi ở trong tâm mình, thay đổi khái niệm, thay đổi cách nghĩ, thay đổi thói quen, vân vân. Cái gì mới là cái quan trọng? Maybe a book is more important than a statue. Nếu mà cái vật ở bên ngoài thì có thể là sách thì còn quan trọng hơn cả là tượng Phật. Don't you think so? Mọi người nghĩ như vậy không ạ? Yeah. Yes. Book, yeah, book is important, but book we must read. If you don't read, there is no use.
Tất nhiên là sách quan trọng hơn tượng. Tuy nhiên sách thì chúng ta cũng phải đọc. Nếu mà sách cũng không đọc thì nó cũng không có ý nghĩa. Yeah. Yeah, like that. Then that shows the impermanence of the precious human, every existence. So we should contemplate on that. We must contemplate on that. Actually, you should contemplate for 7 days. This one, not 7 days always, but as a rehearsal for 7 days. But today we will do the second part, the cause and effect. So that's very important. It's a very important subject, and it's not that to go very detailed into the causes of each existence is impossible to understand. But according to Buddhist concept, everything exists due to a cause and its conditions. So therefore, it is not a mythology story. It is not somebody just makes a story. It is the fact. Even the modern science says the same. With the cause and conditions, something exists. Due to cause and conditions, it disappears. Due to certain factors of integration, due to different different atoms or different causes integrating together, different thing integrating together, something new appears. But because it is integration of different things, so that's because of that reason it appears something different. But it also disintegrates and it loses that nature, isn't it? That is very clear. It's very fact. So therefore it says, if you have the text, you please read. Sorry. Sakche gewe thori drebudang napo dipe nensong drebute saben gangle nyugu jishino. It's very simple. I will translate other way around, I think. Saben gangle nyugu jishino means whatever result appears, it appears because of the seed or the cause. You see, for example, if you see a fruit of a poison, if you just destroy the fruit, that doesn't mean you are able to destroy the poison. So in order to destroy the poison, you have to research from where does that come from. And obviously it comes from a seed or a cause, right? So if you want to destroy the result of the, if you don't want a result of a poison, then you have to find the cause and you have to destroy the cause. And if you want to have a fruit of a medicine, then you have to find how to get the fruit of a medicine, and you have to find out and the cause of it, and you have to find that it comes from a seed, and then you have to find the seed of a medicinal plant. Then you can implement that, and then you will have a fruit or result as a medicine. It's very simple. Even children, maybe some intelligent children even knows that. We are at least adult, isn't it? Nghe nói rằng là những cái phần này thì chúng ta
vô thường ấy, thì chúng ta sẽ nên chiêm nghiệm, suy ngẫm trong 7 ngày. Tuy nhiên khi chúng ta thực hành đến lúc nào chúng ta cũng phải suy ngẫm rồi. Tiếp theo thì Ngài sẽ giảng về cái phần là luật nhân quả. Cái luật nhân quả thì nếu mà chúng ta phân tích sâu nữa thì sẽ không thể hiểu được, rất khó hiểu, bởi vì nó là trùng điệp các nguyên nhân và kết quả, các nhân duyên của nó. Ví dụ chúng ta phân tích một cái gì đó thật là sâu thì đến một Sey Rinpoche, you can translate. không thể nào mà chúng ta hiểu được. Thế thì nhưng mà tóm lại, tự chung lại là mọi thứ tồn tại đều là do có cái nguyên nhân và có cái điều kiện nào đó nó mới có thể tồn tại được. Đó là cái sự thật. Và thậm chí bây giờ là những cái nhà khoa học hiện đại bây giờ cũng đều công nhận như vậy. 얘기하고 있습니다. Cause and effect. 인과의 중요성. 우리가 모든 일에는 그 một cái ví dụ một cái sự kiện nào đó hay một cái sự vật hiện tượng nào đó hình thành lên thì chắc chắn là nó phải hình thành lên từ cái nguyên nhân và những cái điều kiện nào đó, từ nhiều thành phần hợp lại. Và khi cái nhân duyên hay là những cái thành phần đấy nó thay đổi thì đến một ngày cái điều kiện đấy nó không còn tồn tại được nữa thì cái sự vật hiện tượng đó nó cũng sẽ tan rã và biến mất. Thì đó chính là cái bản chất của tất cả cái sự tồn tại, nó là như vậy. Như vậy là khi mà chúng ta hiểu rằng bất kỳ một cái kết quả nào mà có thì nó phải có cái nguyên nhân của nó. Không thể nào mà có một cái kết quả nào mà không có cái nguyên nhân được, thì bắt buộc là như thế. Thế thì khi mà chúng ta nghiên cứu thì chúng ta sẽ thấy, ví dụ như là nếu mà chúng ta muốn có một cái quả độc ấy, một cái kết quả mà ví dụ như một cây độc chẳng hạn, thì chắc chắn là nó phải sinh ra từ một cái mầm độc nào đấy. Thế thì nếu mà chúng ta muốn phá hủy cái kết quả độc đấy thì chúng ta cũng sẽ không phá hủy được cái chất độc, mà chúng ta sẽ phải đi tìm cái nguyên nhân là nó độc từ đâu. Ví dụ nó độc từ cái hạt đấy chẳng hạn, thì chúng ta cần phải đi phá hủy cái nguyên nhân của nó. Thì ở đây nó cũng giống như vậy, thì chắc chắn nó cũng phải được sinh ra từ một cái nguyên nhân tốt. Và muốn tạo ra một cái nguyên nhân tốt thì chúng ta phải đi tìm xem là tạo ra một cái kết quả tốt thì chúng ta phải đi tìm xem cái nguyên nhân tốt nó là như thế nào của nó, để chúng ta tạo ra cái nhân đó thì mới có cái kết quả tốt như vậy. Tức là để chúng ta ở đây ý muốn nói rằng là cái nghiệp mà xấu ấy, mà muốn phá hủy cái nghiệp xấu thì chúng ta phải đi tìm cái nguyên nhân xấu ở đâu, là cái nhân nó là ra làm sao. Chúng ta phải phá hủy cái nhân đó thì chúng ta mới sẽ không còn cái kết quả xấu nữa. Và chúng ta muốn có cái kết quả tốt ấy, thì chúng ta phải đi tìm cái nhân tốt, để chúng ta phải tạo ra cái nhân tốt đó thì chúng ta mới có cái kết quả tốt. Đấy thì tự chung của cái luật nhân quả nó là như vậy. Thì Ngài nói rằng là giống như là cái cây thuốc hay là cái cây độc, thì cây thuốc nó phải tạo ra từ một cái mầm độc, và cây độc nó phải tạo ra từ một cái mầm độc, và cây thuốc thì nó phải tạo ra từ một cái hạt giống mà là thuốc. Thì đơn giản hiểu cái điều đó thì đơn giản là những cái đứa trẻ mà thông minh một chút là nó cũng có thể hiểu được. Isn't it? Does that make sense? Yes. It makes very much sense to me as Buddha's teaching. Ngài nói rằng là nó rất có ý nghĩa đối với Ngài, điều mà Đức Phật nói. 就是人们是根据佛的说法。Yes. Yeah. yes. But many of all these people are listening or not? Yeah, listening. But I requested you to put on your camera, but you still switch off. What are you doing behind the camera? Ngài bảo Ngài yêu cầu mọi người bật camera lên. Maybe you are lying down or sleeping. Không biết mọi người làm gì sau camera, mọi người có thể nằm ngủ hay là ngủ gật hay như thế nào đó, Ngài không biết.
There is some reason because you don't want to show. Chắc chắn là có một cái nguyên nhân nào đó mà chúng ta không muốn bật camera lên. Yeah. So therefore, because of this simple reason, according to Buddhist concept, everything depends on the cause and conditions, and due to this cause and conditions, to integrating that is called action, some movement, action, you understand? Due to that action, some cause and conditions comes together, and that gives the result. Therefore, now what we expect for, generally, as in a general Buddhist teaching, or any spiritual practitioners practice the spiritual part for what? There must be some reason. There must be some expectation. That's why they are applying, or they are giving the time to do so. So according to point of view of Buddha Dharma, is to achieve happiness. I want happy life. And this happiness should always remain. It should not be momentary. It should remain always. Maybe, if I'm not wrong, 99% of the human living being wants happy, unchangeable happy as possible. Or maybe I should be the happiest man in the world or in the universe, if it's possible. Everybody wants that. Isn't it? It's very simple. I want, so therefore, maybe you also want that. Right? I want to become very rich. I want to become very handsome, very beautiful. I want to become very powerful. I want to become whatever I wish, it should be fulfilled. Everybody wants that, don't we? Many of us, we take an incense, we take an incense and go to the temple, burn incense and do like this. Why we do that? You don't want to waste. I don't think we want to waste money to buy an incense, but we waste. And with the hope that I burn one incense so that I will have money to buy 1,000 incense, or maybe to become a owner of an incense factory. Right? That is our hope. Frankly saying, maybe 1 out of 100 says, I burn this incense so that this world may become peaceful. Maybe 1 out of 100. Maybe that's also quite rare. But everyone says, I want to get something, this is for sure. But so by burning only an incense and achieve that is possible, but to make that possible, we need to have even more causes and conditions. That instance can be one factor, but it has to be enlarged. You spend 1 penny, and you can, if you invest 1 penny into a market, and you expect to become a Bill Gates, I don't think it's possible. If you can, of course, it's very good, very lucky, very well, but that's not quite possible. So therefore, means we need to know, and the causes, the actual cause of the multiplying skill, and what is the cause of which brings you unwanted suffering. Without knowing this,
with the cause of unwanting suffering, you try to plant something, it will not give you the result. So therefore, according to Buddhist point of view or Buddhist concept, it is the cause of the cause of the suffering is no other than your mental attitude. Your mental attitude. In a car, and our physical body and existence are like the external car. So car, the car, where does car go? It totally depends on the driver or the passenger inside. So therefore, our mental attitude changes whole, changes whole cause and conditions. So therefore, ignorant, that is the ignorant. We go to Buddha's statue with a incense and pray to become a billionaire. It's nothing wrong to say that, but you will not achieve that because you are ignorant, and you are ignorant to Buddhist philosophy or what Buddha has said, how to achieve happiness. So you have to know that, right? Therefore, in order to destroy the ignorant, then we need to have understanding of Dharma. Understanding of Dharma. Then after that, we need to have analyze. Analyze means you don't have to search something wrong in Dharma. You have to search something wrong in yourself, and you have to find out that. And finding that the action or the approach which you are doing, that is called the practice of Dharma. You understand? That is called practice of Dharma. You leave that aside and recite a mantra. It's not the practice of Dharma, actual practice of Dharma. So when you find out the actual cause or actual the mistake within your mind, then you find, that means at that time you understood or you found the cause of unwanting suffering, and that you have to remove. And if you are able to remove that, then you have on the opposite way, you have found the cause of the pleasure, what you want. So, so from that kind of action, you can't you cultivate the causes of happiness and realize the causes of unwanting suffering. Okay. Như vậy là khi mà chúng ta nói về nghiệp ấy, thì nghiệp đấy chính là những cái hành động qua thân, khẩu và ý của chúng ta, và thông qua những cái nguyên nhân và những cái điều kiện nào đó thì nó sẽ tạo ra được cái kết quả. Thế thì cái con đường thực hành tâm linh ấy, thì chúng ta cũng sẽ mong muốn một cái kết quả nào đó. Vậy thì cái kết quả của cái con đường tâm linh là gì? Đó là cái hạnh phúc. Ai cũng mong muốn hạnh phúc, và cái hạnh phúc này ấy, nó không bao giờ thay đổi. Thế thì cái hạnh phúc bình thường của chúng ta ấy, là những cái hạnh phúc mà nó rất là tạm thời, nó luôn luôn thay đổi, và chúng ta không có cái cách nào mà chúng ta có thể duy trì cái hạnh phúc tạm thời trong cái cuộc đời của chúng ta được. Thì cái con đường của tâm linh ấy là cái con đường mà chúng ta
mong muốn là chúng ta có được một cái hạnh phúc mà nó không bao giờ thay đổi. Thế thì Ngài nói rằng có tới 99% tất cả các chúng sinh thì đều mong muốn rằng hạnh phúc, và thậm chí là mọi người đều mong muốn là tôi phải là cái người mà hạnh phúc nhất trên cái thế giới này. Thì đương nhiên là ai cũng mong muốn hạnh phúc cả, và không ai mong muốn cái khổ đau cả. Và những cái điều mà chúng ta mong muốn thì chúng ta đều mong là nó sẽ trở thành hiện thực. Thì đó chính là những cái điều mà chúng ta cầu nguyện, chúng ta thực hành. Thế thì ví dụ như là ngay kể cả ví dụ như là chúng ta đi vào chùa hay ở nhà chúng ta thắp hương. Thế thì chúng ta lễ bái, chúng ta thắp hương, thì tại sao chúng ta lại làm như vậy? Bởi vì chúng ta mong muốn rằng chúng ta sẽ đạt được một cái điều gì đó. Thế thì có thể là trong số ít những cái người trong số đấy thì sẽ mong muốn rằng là cái thế giới này nó được hòa bình. Nhưng cái số đấy có thể là ít thôi. Thế còn ai thì cũng mong muốn là mình sẽ đạt được một cái điều gì đấy. Tuy nhiên ấy, mình phải hiểu rằng là cái việc đốt hương nhang và lễ bái nó cũng chỉ là một số những cái điều kiện rất là nhỏ thôi. Để mà có thể đạt được những cái mình mong muốn ấy thì nó phải cần vô vàn những cái điều kiện khác nữa. Như kiểu là nếu mà chúng ta bỏ ra một xu nhưng mà chúng ta lại mong muốn trở thành Bill Gates thì cái điều đấy là điều rất là khó, không phải đơn giản mà nó trở thành như vậy. Như vậy là chúng ta phải biết được cái nguyên nhân nào nó sẽ đem lại cho chúng ta được cái hạnh phúc. Nguyên nhân nào nó đem lại cho chúng ta hạnh phúc thì chúng ta phải có được cái kỹ năng để chúng ta nhân cái nguyên nhân đấy lên thật nhiều, nhân lên thật nhiều thì chúng ta mới đạt được. Hoặc là chúng ta biết được cái nguyên nhân nào nó sẽ gây cho chúng ta đau khổ thì chúng ta phải biết cái cách để chúng ta loại bỏ những cái nguyên nhân đấy đi. Thế thì cái tâm của chúng ta, cái tâm của chúng ta thì nó giống như là cái người lái xe. Thế còn cái cơ thể của chúng ta thì như cái xe. Thế thì bây giờ chúng ta phải hiểu rằng cái điều gì là cái quyết định ở cái xe đó. Thì đương nhiên là cái người lái xe rồi mới là người cái quyết định cái điều đấy. Thì chúng ta cũng như vậy, cái tâm của chúng ta mới là cái quyết định, và nó quyết định chúng ta đau khổ hay là quyết định chúng ta hạnh phúc. Thế thì cái nguyên nhân nào mà nó dẫn đến chúng ta đau khổ thì ở đây chính là cái vô minh. Chính vì cái vô minh ấy cho nên chúng ta không đạt được những cái hạnh phúc mà chúng ta mong muốn. Vì vô minh cho nên là nó đã sai rồi cho nên là chúng ta làm tất cả mọi thứ dựa trên cái nguyên nhân sai đấy, thì đương nhiên kết quả nó cũng sai và chúng ta sẽ không nhận được cái thứ mà chúng ta muốn. Thì đó, bởi vì đó là nó xuất phát từ cái điểm đầu chính là vô minh. Thế thì chúng ta cần phải biết là làm sao để chúng ta đạt được cái hạnh phúc. Thì chúng ta phải biết là loại bỏ vô minh như thế nào, bằng cách là chúng ta thực hành Phật pháp. Chúng ta phải biết điều gì là sai, chúng ta sửa cái sai đó, đó chính là cái cách thực hành. Thực hành chính là sửa, mình biết cái sai và mình sửa cái sai, đấy chính là cái việc thực hành Phật pháp. Và chúng ta biết được cái nguyên nhân nào là cái nguyên nhân mà nó sẽ tạo ra những điều chúng ta không mong muốn, thì chúng ta không nên tích lũy những cái nguyên nhân đấy nữa. Nếu mà chúng ta cứ tích lũy những cái nguyên nhân mà nó tạo ra những điều không mong muốn thì cái kết quả chắc chắn nó sẽ là những cái điều chúng ta không mong muốn. Thì chúng ta phải loại bỏ những cái nguyên nhân đấy đi. Như vậy là chúng ta cần phải nghiệp thì chúng ta là cần phải hành động thông qua thân khẩu ý, và chúng ta biết được cái nguyên nhân nào là nguyên nhân đem đến hạnh phúc thì chúng ta tạo nhiều những nguyên nhân đó. Những nguyên nhân nào là những nguyên nhân đem đến đau khổ thì chúng ta loại bỏ nó đi và chúng ta không tạo nó nữa. Thì đó chính là cái cách mà thực hành dựa trên cái cơ sở nghiệp để đạt được cái hạnh phúc. Yes. 10%. Oh, so you understand? You understand? It's understandable, right? Yes. Understandable. Understandable. Yes, I don't mean. Yes, Yeah. When I ask you understand,
I don't mean that did you understand my language, but I mean that you understand the facts, what I want to let you know. Xong. Khi Ngài hỏi chúng ta có hiểu hay không, tức là Ngài muốn hỏi chúng ta có hiểu được những cái điều Ngài diễn tả, nghĩa mà Ngài định diễn tả cho chúng ta hay không. So then that you have to search. Just understanding is not use, you'll forget, but you must implement that every moment, every second. Every second you can cultivate causes of negative and positive, both. So therefore it says sakche gewe thori debutang nakpu dipelenga song debut. Sakche gewa means a cultivation of merit, but without knowing the impermanence, without knowing the fault of samsara, but you cultivate some merit. Like as I told you, burning an incense in front of a Buddha statue, or doing a prostration, or doing or giving something to poor or needed ones, and on all those kind of things, going around, circumambulating, prostrating, and all those physical and verbal actions, you will get result. But thing is that if you do not know the impermanence and the negativity of the samsara, you cultivate the cause for samsaric pleasure, as we all do. I don't know you do or not, but I do. I do meditation so that I want to get out of present suffering. I do thought offering so that I become a little richer, and so forth. So then you may become richer, and you may become a little bit happier in this life, and you may become, maybe you become a billionaire or millionaire or something like that. But that doesn't mean that you got unchangeable happiness. You see, so you waste your time, you waste your energy, you waste your time to cultivating a temporary benefit. So therefore, clinging towards the temporary or temporary pleasure, that is called ignorance. You do not know the fact of samsaric pleasure, samsaric achievements. You understand? Sakche gewe. But with that kind of a understanding, with that kind of a narrow-minded or ignored-minded, if you cultivate merit, then you get Thurisum, means two upper realms, 3 realms: human realm, Asura realm, and God realm. You will get the 6 realms according to Buddha Abhidharma. So you will get rebirth into become a human being, like a Bill Gates or like a, I don't know, very rich, and then, or you can get even better to a semi-human being, a semi-human God, and most probably God realm. And that's it. And then still you are in samsara. Yeah, sise mari wangi kewo nam midang hadang nesum nam sumbu doanga boto to bigi for means then although you are rich, you can become billionaire, trillionaire, or you can become most powerful man in this world, the president of America, maybe United States. But still you are in samsara. It says that if you put a fly, bee, fly, you put in a bottle and you close, and then the fly will fly. He will fly so much, but sometimes he will go up on the top of the bottle, and then it will go down, and get underneath of the bottle, but cannot get out of the bottle. It's same. Therefore, and then of course, with a totally negative
motivation, or with that, if you do some actions or cultivation, actions of body, speech, and mind, then of course you will get a negative result, which you will get rebirth in lower realms, animal realm, hungry ghost realm, or in worse, hell realm. As it says, as I translated earlier, that whatever seed you plant, the fruit you will achieve. You understand? So therefore, even if you, what it says is that even if you want to get a temporary worldly pleasure, worldly gain, worldly achievement, that totally depends on cultivation of karma. And if you want to get rid of this the samsaric suffering of samsaric or temporary suffering, that also totally depends on avoiding of negative actions. That is the total cause of the result, according to Buddhist view or Buddhist concept. Khi chúng ta làm một cái điều gì đó, ví dụ như là chúng ta đốt hương, chúng ta lễ lạy ở trước tượng Phật, thì chúng ta lễ lạy, hay là chúng ta đi hiệu tháp, vân vân, thì chúng ta cũng mong muốn một cái kết quả nào đó. Nếu mà chúng ta mong muốn những cái kết quả gọi là những cái điều thuận lợi trong cái luân hồi này, hay là những cái điều hạnh phúc tạm thời trong cái luân hồi này, hay là những cái điều thoải mái trong cái luân hồi này, những cái điều tạm thời đấy, mà chúng ta không hiểu được cái sự thật của vô thường cũng như là những cái luật nhân quả, thì chúng ta cũng chỉ, nếu chúng ta làm những điều tốt thì chúng ta sẽ đạt được những cái kết quả tốt với những cái kết quả tốt tạm thời. Ví dụ như là Ngài nói rằng là, ví dụ như là Ngài ngồi thiền thì Ngài muốn trở thành hoặc là muốn trở thành cái gì đó, hoặc là muốn không bị sợ chết, muốn tâm an tĩnh, vân vân và vân vân. Tất cả những cái điều đó, đấy là những cái ý muốn nó rất là tạm thời. Khi mà đạt được cái điều đó và cái nhân của nó thì nó cũng sẽ, khi làm những cái điều đó thì cái nguyên nhân nó cũng sẽ đạt. Ví dụ như là nếu mà làm những cái điều tốt với cái nguyên nhân đó thì nó cũng chỉ đạt đến những cái điều tốt trong cái luân hồi này thôi. Cái vô minh của chúng ta ấy, là chúng ta không hiểu được cái bản chất của những cái hạnh phúc tạm thời trong cái luân hồi này nó là như thế nào. Đấy chính là vô minh. Và vì vô minh cho nên chúng ta luôn mong muốn để đạt được những cái hạnh phúc tạm thời trong luân hồi. Nhưng mà cái hạnh phúc tạm thời trong luân hồi ấy, thì đương nhiên là nó chịu cái quy luật của vô thường rồi, cho nên là nó không thể tồn tại mãi cho chúng ta hưởng được, cho nên là nó sẽ mất đi. Và cái điều đó là chính là cái vô minh của chúng ta. Khi mà chúng ta đi tìm kiếm một cái thứ mà nó sẽ mất, cuối cùng nó sẽ mất. Chúng ta không thể nào chúng ta có cách nào chúng ta nắm được nó cả. Khi mà chúng ta làm những cái điều tốt thì chúng ta sẽ được lên những cõi cao, hoặc là chúng ta ở trong cái cõi này thì chúng ta trở thành Bill Gates chẳng hạn, hay là trở thành những người quyền lực, ví dụ như là tổng thống Mỹ chẳng hạn, vân vân. Thì cõi cao thì có thể là cõi trời hay là cõi Atula, thì chúng ta được hưởng những cái hạnh phúc của đó. Khi mà chúng ta làm những cái điều mà xấu thì chúng ta thông qua thân khẩu ý làm cái hành động xấu. Thế thì chúng ta sẽ có thể có những cái kết quả ở những cái cõi thấp, ví dụ như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Thì cho dù chúng ta ở trên cõi cao hay là cõi thấp thì chúng ta vẫn giống như con ong nằm trong cái lọ, nó chỉ bay lên bay xuống thôi và nó vẫn nằm trong luân hồi, nó không thể thoát ra được. Thế thì chúng ta cái tựu chung lại là
những cái gì mà chúng ta You gieo, put this power bank here. những cái gì mà chúng ta gieo thì chúng ta sẽ gặt được cái kết quả nó tương ứng như vậy. Thì đó chính là cái nghiệp. Thậm chí là khi mà chúng ta muốn đạt được những cái thành tựu trong cái luân hồi này thì chúng ta cũng phải làm những cái hành động mà thông qua thân khẩu ý để chúng ta có thể đạt được những cái hạnh phúc tạm thời trong luân hồi. Và chúng ta không muốn những cái đau khổ thì chúng ta cũng phải từ bỏ những cái hành động tiêu cực, những cái hành động ác nghiệp mà thông qua thân khẩu ý. Thì đấy chính là cái nói đến cái việc là tất cả mọi cái kết quả mà chúng ta đạt được, cho dù hạnh phúc hay đau khổ, nó cũng đều thông qua những cái nhân của nó, tức là hành động thông qua lời nói, việc làm và suy nghĩ. Nếu mà tích cực thì nó sẽ cho kết quả tích cực tốt, mà nó tiêu cực thì nó sẽ cho kết quả là tiêu cực. Thì đó chính là cái kinh văn, hay là chính là cái trí tuệ của Đức Phật, hay là chính là Phật pháp là giảng dạy cho chúng ta để chúng ta nhìn rõ được cái nguyên nhân, cái kết quả, tại sao chúng ta lại như vậy. Can you understand? Yeah. Yes, I fully understand. Miss Thao Nai, you understand? Yeah. Yeah. That is what, yeah. We are getting out of power. Oops. Yeah. You can bring it. Why? You can bring closer. Why? No. Okay. I cannot. Can more. Here. No, can. You don't worry. You can bring. No need. Okay. Everything okay. Yeah, so at the same time, Shantideva also says in Bodhisattva's Charyavatara or Bodhisattva's way of life that Duking Yente Gyalpon Drogurna Longchen Zadang Nyense Jemindang Kebu Teni Karne Kandrova Lene Timash into Jesudang. It's a very, very great teaching. Duking and the Gyalpo Dogyun, I will not describe too long because now we are running out of time. But Duking and the Gyalpo Dogyun means when time comes, there is no excuse for anyone, whether you are rich, whether you are poor, whether you are king, or whether you are a beggar. You cannot say, please, forgive me, I don't want to die now, I am so poor. You please forgive me. You can't say that. Or you cannot say, even if you are a king or a powerful, oh, I don't want to die now, I want some more time. That cannot be said. Of course, now you can say, for example, Kim Jong-un can say,
North Korea's leader Kim Jong-un can say anything, but when he have to die, when the time comes, even if he is surrounded by millions of rocket launchers and soldiers, he has to go, or one has to go. Any one of us has to go. So digging in the Ngondro, when a king or a powerful or rich person have to die, at that time, whatsoever he have, whatsoever wealth you have while you are alive, if you are sick, you can spend millions of dollars and you can treat yourself. And if you have some problem, you can give money and you get rid of it. And you can give some under table money and do many things. But when you have to die, when the death comes, nothing will help. At the same time, even in the same text, it says that the pain or the suffering of the death, only you can experience, even you are surrounded by millionaires of millions and billions of doctors and friends and relatives. No one can share your experience of death, which is pain. Only a person, that is yourself. So therefore, digging in the Gyalpun Longchu Zadang Jemidang, whether you are wealth, whether you are power, whether you are wealth, your friends, your protectors, your relatives, no one can come along with you when the death comes. Just yourself has to go out, as it says, if in a butter, in a big butter lump, if there is a hair, if you pull, nothing will stick onto the hair, just the hair by itself. It has to come out exactly the same. We have to leave. Means the person who dies, what will follow you is your karma, your deeds, what you have cultivated, whatever you have accumulated, that will follow you as your shadow. As your shadow. Sometimes when you go very high, shadow seems there's no shadow, but shadow is always there. When there is cause and circumstances arises, the shadow will appear. So in similar way, you cannot avoid the cause or the cultivation of the karma, which will always follow you, no matter who you are or what status you are. There is no excuse or no, kind of forgiveness. You have to experience it. That's what Shantideva has said. Ngài Shantideva có nói rằng là khi mà cái thời gian của chúng ta, cái cuộc sống này kết thúc ấy, tức là khi mà chúng ta chết, thì cho dù chúng ta giàu hay là nghèo thì chúng ta cũng không có cái cách nào. Ví dụ chúng ta có thể xin là hãy tha thứ cho con và để cho con có thể sống thêm, mà không có cái cách nào mà chúng ta có thể dừng lại cái chết được. Cho dù là những cái người quyền lực như thế nào, như là ông Kim Jong-un chẳng hạn, cho dù có bao nhiêu vệ sĩ hay bất cứ như thế nào, nhưng thời gian chết đến thì ông ấy cũng phải ra đi. Và chỉ duy nhất chúng ta là cái người mà phải chịu cái nỗi đau của cái lúc chết đó. Cho dù xung quanh chúng ta có hàng nghìn bác sĩ thì cũng không có cách nào để chia sẻ với cái sự đau đớn khi mà chúng ta chết cả. Và khi mà chúng ta ra đi thì cho dù chúng ta là giàu như thế nào, hay là chúng ta là có bao nhiêu thân quyến họ hàng như thế nào, thì cũng không ai có thể đi theo chúng ta được, và chúng ta cũng không thể đem theo bất cứ một cái gì đi được. Giống như một cái sợi tóc được rút ra khỏi miếng bơ, khi mà rút ra khỏi miếng bơ nó giống hệt như vậy. Tức là khi cái thần thức chúng ta rút ra khỏi cái cơ thể chúng ta thì
chúng ta cũng không có cái cách nào để đem đi bất cứ một cái gì ở trong cái thế giới hiện tại của chúng ta, hay là chính là ở cái cuộc đời này chúng ta không thể đem được cái gì đi. Thì cái duy nhất mà chúng ta có thể đem đi được đó chính là cái nghiệp. Tất cả những cái gì mà chúng ta nói, chúng ta làm và chúng ta suy nghĩ, đó là thông qua ba cửa thân khẩu ý, thì nó sẽ tạo ra những cái nghiệp mà chúng ta sẽ đem đi. Những cái nghiệp đó nó giống như là cái bóng của chúng ta. Ở đây ngài có lấy ví dụ giống như là một cái con chim mà khi nó bay vút lên trời cao ấy, thì cái bóng của nó mình không nhìn thấy ở dưới đất, nhưng khi bắt đầu nó hạ cánh xuống thì cái bóng của nó sẽ xuất hiện. Có nghĩa rằng cái bóng ấy nó không có nó chắc chắn nó sẽ phải xảy ra và không có cái cách nào tránh khỏi cái bóng đấy. Thì cái nghiệp của chúng ta nó cũng như vậy, chúng ta không có cái cách nào tránh khỏi cái nghiệp. Cái khi mà thời gian chết đến thì cái nghiệp của chúng ta nó sẽ xảy ra, và những cái thời điểm cái nhân duyên nó hội tụ thì cái nghiệp thì nó cũng sẽ xảy ra. Và chúng ta, những cái gì chúng ta đã tạo ra thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải trải nghiệm. Chúng ta không có cái cách nào mà chúng ta tránh được cái kết quả đó. Thì đó chính là những cái điều mà ngài Santideva nói về nghiệp. So like that. So it says that initiate jersey go patang seno thiwa cheba sun chiwa mita gomna yong. So like we all do have, including myself, no matter what you say, but we have some kind of a glue which sticks to pleasure, temporary pleasure, sensorial pleasure, wealth, fame, name, power, and so forth. For worldly pleasure, we have some kind of an attachment to your loving ones. This and that. All these attachment is like we know it's useless. We know it's not good. We know that is the cause of samsara. We may know, but still we have this, the stickiness like a glue. So it says that if we contemplate or practice or meditate or contemplate on impermanence and the cause and effect like that, then that stickiness of the glue will become loosened. There will be not much pain to what do you call, to give up, I mean to renounce from those kind of from those kind of things. So therefore the purpose or the beneficial of contemplating on the impermanence and the cause and effect, that effect or that benefit we can achieve, we can gain. You understand? Ngài nói rằng là bất kể cái gì mà, tức là ở trong cái luân hồi này thì chúng ta luôn có cái sự bám chấp vào những cái gọi là hạnh phúc tạm thời trong cái luân hồi này, hay là bám chấp vào những cái người mà chúng ta yêu mến, hay là những cái người chúng ta yêu mến. Chúng ta biết rằng là bám chấp chính là cái nguyên nhân của đau khổ trong luân hồi. Tuy nhiên chúng ta vẫn không thể nào tránh được cái điều đấy, và chúng ta vẫn có những cái sự bám chấp. Nó giống như là cái hồ dán nó dính chúng ta lại, giống như vậy. Nếu chúng ta suy ngẫm về vô thường, suy ngẫm về nghiệp luật nhân quả, thì cái sự dính mắc hay là cái bám chấp đó nó sẽ được nới lỏng dần. Mặc dù rằng chúng ta cũng không có cái cách nào mà chúng ta xả ly được toàn bộ tất cả những cái bám chấp đấy, nhưng cái lợi ích của cái việc suy ngẫm về vô thường và nghiệp luật nhân quả thì nó sẽ giúp cho chúng ta
bớt cái bám chấp dần dần, nó sẽ lỏng dần. Thì cái việc mà bám chấp nó sẽ là nguyên nhân của đau khổ trong luân hồi, thì cái việc mà nó giảm cái bám chấp dần dần thì nó cũng sẽ làm giảm cái nguyên nhân đau khổ dần dần. Đó chính là cái ý nghĩa của cái việc suy ngẫm về vô thường và luật nhân quả. You understand? Yes, Rinpoche. Yes, Rinpoche. Oh yeah. Yeah, so I think that much is enough for today, and next week we can finish. Yeah. I mean, we can finish the talking. Talking is finished, but the action has to start. Ngài nói rằng là buổi hôm nay thì đến đây là kết thúc, thì cái sang tuần tới chúng ta sẽ kết thúc được cái phần Ngondro này. Tuy nhiên cái phần giảng dạy là kết thúc, nhưng cái phần thực hành của chúng ta thì mới là bắt đầu. Yeah. Yeah. Yeah, Rinpoche. Yeah. So that is the next week is the fault of samsara, and then we talk about a little bit about refuge and prostration. Yeah. Phần tới chúng ta sẽ nói nốt về cái phần đau khổ trong luân hồi và nói về quy y, lễ lạy. Like that. Yeah. Thank you. Yeah. So you have anything to say? Anyone has to say something? Các bạn có You're welcome. điều gì cần hỏi hay cần nói không ạ? So Rinpoche will give the Ngondro alone today. Sorry? So Rinpoche will give us the loan of Ngondro today, this time. Lung. Or next week we'll read. It Yeah. will take only a few minutes, few seconds. Just read. Okay, understand. Okay, thank you. Yeah. But most important is that you, at least like a rehearsal, you a little bit concentrate and what do you call, meditate on that. You contemplate on that. Yeah, understand. Yeah, received. Yeah. Everyone understand? Everyone, please do that. Yes, understand. Chúng ta nên suy ngẫm về tứ niệm xứ, suy ngẫm về những cái điều mà Ngài dạy. Yeah. So I'm very, very straightforward. And frankly, I would like to say, frankly and very straightforward, like I'm your friend. So I just to tell you what I think is that if you don't contemplate, if you don't want to practice, or if you don't want to do, then why to listen to my gossip? It's useless. It's better to listen to a good music. Will be more pleasurable. You know. Ngài nói rằng là Ngài cũng rất là chân thật và thẳng thắn, cũng giống như là những người bạn của chúng ta, cho nên là Ngài cũng nói rất thẳng thắn. Ví dụ như là chúng ta nếu không có suy ngẫm về những cái điều này thì chẳng có lý do gì mà chúng ta lại nghe cả, bởi vì chúng ta sẽ mất thời gian để nghe những cái điều mà Ngài nói chuyện phiếm với chúng ta về Pháp. Chúng ta nên nghe những cái bản nhạc có thể nó sẽ còn có lợi ích hơn. Isn't it? You have only one Sunday a week, and that you listen to my what you call gossip, and you waste your Sunday. It's better go and enjoy yourself somewhere in a good place. Chúng ta sẽ mất mỗi tuần chúng ta mất khoảng độ 2 tiếng để chúng ta ngồi ở đây, thì có thể chúng ta đi chơi ở đâu đó hay làm cái gì đó có thể nó còn tốt hơn. Right? Có phải không ạ? Yeah, but I don't think I don't think I can entertain you very much. For I can't be a good entertainer for your weekend. Ngài nói rằng là Ngài không nghĩ rằng là Ngài có thể là cái người mà giúp chúng ta gọi là
giải trí ở trong cái ngày cuối tuần tốt được. Có thể là ở chỗ khác sẽ giải trí tốt hơn, chúng ta đi chơi ở đâu đó. Yeah. So here what I'm talking is not my talking, but it's Buddhist teaching, and yeah. So after you, if it makes sense, and if you what I'm talking, if it makes sense, then you please implement that and practice, and then you will definitely see some effect or positive results towards Dharma practice. That is for sure. Ngài nói rằng những điều của Ngài nói thì không phải là lời Ngài nói, mà đây là những cái điều của Phật Pháp. Thế thì nếu chúng ta suy nghĩ, chúng ta thực hành, thì chắc chắn chúng ta sẽ có được những cái kết quả tích cực. Đó là những cái điều chắc chắn. So have a great Sunday evening, and Christmas is finished, right? Christmas is yesterday. Now today no Christmas. Yes, Yeah. Anyway, I'm Buddhist, so I have no Christmas. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Có thể là cái Giáng sinh nó đã kết thúc rồi, không có Giáng sinh nữa. Tuy nhiên là với này là thì cũng không có lễ. Christmas is what? This is today. Yes, come to the world. So Christmas is Jesus's birthday, right? Birthday or death anniversary? Huh? Today is in-laws' birthday. Yeah, that's No, right. I'm asking. Christmas is Jesus's birthday, right? Yes, that's right. Yes, birthday. That's It's right. right. I see. Yeah. Then that's good. I see. Okay, very happy birthday. And today is in-laws' birthday. Very Bye happy bye, birthday. birthday. In-laws. Can you wave us? In-laws? Have you here? In-laws, where are you? Everyone wants to see you. It's okay. Her birthday today. Huh? Her birthday today. Yeah, In-laws' birthday. Happy birthday. Thank you. okay, you please wave. Okay. And next week is your birthday, right? Can you wave? Can you do like this? 那个李老师，请 You please 挥 do 手 like 跟 this. 仁波切挥手。 Yeah. She's in Laos and very good practitioner. And she is the one who translated Shakespeare's biography into Chinese by help of Professor Wang. And there's another teacher in Pingdong. What's his name? Mr. Wang. Mr. Huang. Yeah, Mr. Wang. And that's because of their effort and dedication, we have a Shakespeare's biography in Chinese. Yeah. Ngài đang giới thiệu bên Đài Loan.仁波切介绍 là người 老师啊， mà dịch cái 这个 quyển 是很 đời 好的 của 推学者， Ngài 那 Sey 他因为他 ra 在 tiếng Trung 加 Quốc 西利的自范 dưới 式 sự 对 của 因此诞生， hai 这 người khác 个 nữa. 王 Và 正 nhờ 堂老 có 师， cái lịch sử của Ngài Sey đã được dịch. Yeah. And she's also one of my translator in Taiwan. Và cô cũng là phiên dịch cho Ngài. Yeah. And she's retired from a English teacher, and she had a very bad knee. But still
she has done retreat in what do you call that mountain? There is a mountain. Huh? My family, all my family members are very good. Thank you, Rinpoche. No, that mountain, that mountain. Your family is good. No, that mountain, what's its name? Where you did Ngondro? Shito. Yeah, Shito. Yeah, in Shito mountain, she did Ngondro, and she finished her Ngondro, although her knees were very bad, and she was quite heavy, but now she become very slim. Yeah, she did Ngondro 2 times, right? 2 or 3 times. 2 or 3 Ngondro. 几次啊？这个是加先生而已啊。来，人不就问你。She has done one time. She did Ngondro with this condition, with knees. It's really admirable. For me. Ngài nói rằng cô đấy Rinpoche站在那个引导 vì cái chân gối của cô là nó là đau và tập tành 完成自 và 家 cô rất là béo. Thế thì tuy nhiên là cô đã lên cái túi gì đấy, cô ấy hành Ngondro và cũng đã kết thúc được một lần Ngondro, và với cái sự nỗ lực rất là lớn, bởi vì cái chân của cô rất là đau và chân của cô nó cũng đã đỡ hơn và cô cũng đã gầy hơn. Thế thì cô là một cái tấm gương mà ngài rất là ngưỡng mộ. Yeah, so I would like to wish you very happy birthday and long life, and get younger and younger every year. Thank you. So that you can do even more Ngondros. Rinpoche, happy birthday. Next week. No, this Saturday. Saturday, huh? Yeah. My Saturday. birthday, yeah. Yeah. The Happy New Year is my birthday. Yeah. So say happy birthday to you now. Yeah, thank you. Ngài nói rằng là năm mới, ngày đầu của năm mới chính là ngày sinh nhật của ngài, thì mọi người ở bên Đài Loan đang chúc mừng ngày sinh nhật của ngài. Yeah, but I don't feel very happy when my birthday comes. You know? Ngài nói rằng là ngài không cảm thấy hạnh phúc gì khi mà Can you change this now? cái ngày sinh nhật của ngài đến, ngài không cảm thấy hạnh phúc gì. And to be very straightforward, I feel a little sad when I come to my birthday, because I get 1 year older. Ngài nói rằng là ngài còn cảm thấy hơi buồn thì ngày sinh nhật thì đến, tức là ngài đã tức là 1 năm già hơn, cho nên là ngài cảm thấy còn buồn hơn. Yeah, 1 year closer to departure. Và 1 năm gần hơn tới gọi là cái lúc ra đi. Yeah. But yeah, anyway, we say happy birthday, so I should say thank you. Yeah. Tuy nhiên dù sao mọi người chúc mừng happy birthday, chúc ngài sinh nhật hạnh phúc, thì tuy nhiên ngài cũng đồng ý. Yeah. I hope happy birthday comes every 5th year is better. Every 5 years, 1 birthday will be better. Nếu mà sinh nhật 5 năm một lần thì có thể sẽ tốt hơn. tức là có thể sẽ là ý là dài hơn. Yeah. Okay, so thank you very much. Cảm ơn Thank you, Rinpoche. Yeah. No, Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Same time in Taiwan, there are a few other ladies from Kaohsiung and from other places, which they have done 2 or 3 times Ngondro already. And Professor Wang here, he also finished 3 times. Really? 5 times. Sorry. Yeah. It's Professor Wang. Ngài nói là một số phụ nữ ở Đài Loan đấy thì họ đã hoàn thành 2 hoặc là 3 lần Ngondro, và Professor Wang đã 5 lần Ngondro. Yeah, and he's not a funny man. He's a very busy man. Và
Professor Quang cũng là người rất là bận, chứ không phải là cái người mà có toàn thời gian. Yeah. So I would like everybody I mean, number is not that important, but also it's important. The number comes because you have done. You know, if you haven't done, how can you say 1 or 2 or 3? So I hope you will all, everybody will finish do Ngondro 1 year, 2 year, 3 or 4 times, so that we can also speak about you also on your birthday, that this brother and sister, Dharma brother has done this much, the Dharma sister has done this much, and we all appreciate for your achievement. Ngài nói rằng là số lượng tất nhiên là không nói lên điều gì, tuy nhiên chúng ta cũng phải thực hành thì chúng ta mới có được cái số lượng. Như vậy là cái số lượng nó cũng nói lên rằng chúng ta đã thực hành, và Ngài cũng hy vọng là tất cả chúng ta ít nhất chúng ta thực hành 1 lần, 2 lần, 3 lần, 4 lần Ngondro, và cũng sẽ đến lúc mà chúng ta sẽ nói về chúng ta, những cái người mà đã thực hành Ngondro, và chúng ta cũng sẽ cảm ơn về những cái điều đó. Cảm ơn means what? Thank you. No. If you do Ngondro, I will not say thank you. No. I will admire. Thank you is wrong. Why should I say thank you? You do Ngondro. Why should I say thank you? No, they like example for each other. No, then you should encourage each other. Encourage, not thank you. If you have done Ngondro, if you do Ngondro and that will benefit me, then I should say thank you. Okay. Tức là những cái người thực hành Ngondro sẽ là những cái tấm gương cho những cái người khác nói theo. No, I will not say gaman. I will say good. Yeah. Congratulations, I will say, but not thank you. Why should I say thank you? Và Ngài sẽ nói chúc mừng những cái người đó. Yeah. Yeah. Then if it's like that, then Buddha should say thank you to everyone. You are practicing Dharma. You listen to me. Oh, thank you very much. Buddha will not say. Buddha says it's up to you. Yeah. Nếu mà cảm ơn thì ví dụ như là Đức Phật sẽ cảm ơn tất That's cả. totally wrong translation. Tất cả những Đức Phật sẽ cảm ơn tất cả các Phật tử, những người mà nghe giáo pháp của Đức Phật cũng như là thực hành pháp của Đức Phật. Tuy nhiên Đức Phật không nói bao giờ nói cảm ơn. Instead we should say thank you to Buddha, not that Buddha say thank you to us. Mà Đức Phật không bao giờ nói cảm ơn về mọi người đã nghe pháp của Ngài cũng như là thực hành pháp của Ngài, mà đó là tùy thuộc vào mỗi chúng ta, và chính chúng ta phải là những người cảm ơn đã được nghe giáo pháp và thực hành giáo pháp của Đức Phật. Yeah. Yeah, Rinpoche. Yes. I don't mind to say thank you, but that doesn't make sense. But anyway, see you next week and have a great evening. Xin hẹn gặp lại mọi người tới và mọi người buổi tốt lành. 下礼拜大家再见。好，拜拜。 Thank you Rinpoche. Thank you Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Thank you. Thank you. Thank you, Rinpoche. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Bye bye.